रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तबीयत सबकी बिल्कुल ठीक होगी। आज की जो हमारी ये स्ट्रीम है, अच्छा मैं सबसे पहले मैं एक चीज़ में कहना चाहूँगा कि मुझे कभी कभी फीडबैक मिलता है कि मेरे जो माइक्रोफोन है उससे कोई आवाज़ आती है, उससे कुछ ऐसी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। पीछे जो हमारी चैट है, माफी चाहूँगा, जो हमारी ट्वीट्स हैं आप वो कर सकते हैं। जस्ट लेट मी नो वन वे और दी अदर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर बीच में कोई इस तरह की कोई इंटरप्शन आ रही हो तो। एनीवे, वेलकम ऑन बोर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ लाए। आपसे कुछ चीजें शेयर करने वाली हैं। आपको पता है कि आजकल जो एक मैदान है जंगो जदल का, ये जारी है। मुख्तलिफ तरह के लोगों से बातचीत, जिसमें लिबरल्स हैं, सेकुलर्स हैं, आउटराइट एथियस्ट्स हैं, और कुछ बदयानत किस्म के एथियस्ट्स हैं जो खुल के खुद को एथियस्ट नहीं कहते लेकिन और टाइटल्स के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आजकल उनकी स्ट्रीम के साथ ही बड़ी गहमा गहमी चल रही है। तो मैं एक दो चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि जो अपडेट है वो सबको मिलती रहे, बिकॉज इस कॉज में अब सभी शामिल हैं। इट्स नो लॉन्गर द केस कि इंसान साइलेंट रह सकता है। इट्स दिस इज वेयर आइदर आपको दो तरह के ग्रुप मिलेंगे। एक मेजोरिटी है, मुसलमान हैं, और ये ओप्रेस्ड मेजोरिटी है इसलिए कि इनके ऊपर सिस्टमेटिकली चीजें इम्पोज की जा रही हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो ये सो कोल्ड सेकुलर्स बड़े रिसोर्सफुल हैं लेकिन माइनॉरिटी में ये हैं। तो नाउ वी हैव टू पिक साइड्स। इट्स नो लॉन्गर द केस कि आप आराम से बैठ सकते हैं। well, that can't happen anymore. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अपडेट है वो आपको मिले। पहली अपडेट ये है कि, और बड़ी अच्छी बात हुई है कि मैं जिस ग्रुप के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ उस ग्रुप के भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। और ये मेरी हमेशा ओपन मिक पॉलिसी होती है, मैं सबको माइक देता हूँ एटलीस्ट जितनी मैं हमारे पास टाइम के जो उसके दामन में जो गुंजाइश होती है। तो बहुत अच्छा है कि सबकी तरफ से फीडबैक आ जाएगा। बेसिकली हुआ ये कि मैं एक ट्विटर स्पेस मैंने की देसी लिबरल्स पे, और उसके फौरन बाद मुझे मैसेज मिला एक साहब का, और एक ट्वीट मुझे आई कि जनाब एक और देसी लिबरल्स की स्टार्ट हो गई है स्पेस, आप वहां पे आए। तो मैं थका हुआ काफी था, कुछ 1:15 के लगभग मेरे ख्याल में टाइम हो चुका था। खैर, मैं वहां गया तो आगे वो पता चला कि वो तो हमारे जो मुल्हिद हैं, एक स्टॉर्म पायलट करके नाम है उनका, वो उनकी चल रही है। तो चले, मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि पाकिस्तान में बहुत से लिबरल्स ऐसे हैं कि जो एक्चुअली एथियस्ट हैं लेकिन लिबरल्स बन के वो खुद को जाहिर करते हैं और ऑपरेट करते हैं। सो टू मी इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग कि चले जाके देखते हैं कि जो डिक्लेयर्ड एथियस्ट हैं वो देसी लिबरल्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। मेरा जो वहां जाने का मकसद सिर्फ ये था, लेकिन वहां जाने के बाद वेरी क्विकली, और मुझे वो जो स्पीकर है वो बनाया गया, माइक दिया गया, पर अगेन मेरी जो अजम्पशन है वो यही थी कि वहां पे अब मैं गया हूं तो जो मैंने अभी देसी लिबरल्स वाली मैंने स्पेस की है तो इस पे कोई क्वेश्चंस होंगे जो मैं एड्रेस करूंगा। पर विद इन नो टाइम एकदम से वो कुछ कोशिश की गई। शुरू में एक दो इररेलेवेंट क्वेश्चंस आए जिनको खुद स्ट्रॉम पायलट साहब ने रोक दिया, और कुछ और लोग थे उन्होंने रोका, लेकिन एज द टाइम वेंट ऑन इट लिटरली बिकेम एथियज्म वर्सेस इस्लाम। आप ये इसका जवाब दें, आप इसका जवाब दें, उसका उसका और उसका, चले ठीक है, आई वाज सिटिंग देयर टॉकिंग। और जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, सवालात की क्वालिटी गिरती रही, गुस्से बढ़ते रहे, बदतमीजियां बढ़ती रहीं, और मैं 1 मिनट में डिबंक करके रख दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ। लाइक, फॉर गुडनेस सेक पीपल, आई एम हियर टू हैव अ कन्वर्सेशन, कैन वी डू दैट? दैट्स हाउ सिंपल इट इज। वो बार बार म्यूट कर देना और रेंटिंग शुरू कर देना, एंड नाउ कम ऑन। खैर, हुआ ये कि लेफ्ट इस्लाम, गिव मी सम टाइम, मैं टाइम दूंगा आपको, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ उसके बाद फिर मैं बिल्कुल मैं देता हूँ आपको टाइम। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि फजर का टाइम भी एंटर हुआ, अब सूरज निकलने वाला है, थोड़ी देर रह गई है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भाई अब हैव टू गो। तो उनकी स्पेसेस लंबी चलती हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि हम तकरीबन कोई रात 1-1:30 बजे से लेकर फजर तक हम यही बातें करते हैं, जिसका वास्ट मेजोरिटी टाइम हमारा इन्हीं क्वेश्चंस में रहा। मैं जो स्पेसेस है उनको रिकॉर्ड करता हूँ, इवन किसी की स्पेस में भी जाऊँ तो एहतियातन रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए कि बड़ा नाकाबिल एतबार जमाना है। लोग कहीं का क्लिप काट के कहीं फिट करके क्या देते हैं, तो आप आदमी के पास एक रेफरेंस होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि ये असल बात ये हुई थी। मैंने वो भी की। अगले दिन मैंने थोड़ी सी देर के लिए जाना था, लेकिन फिर मुझे कोई शायद घंटा के लगभग शायद लग गया, इससे ऊपर ही शायद लगा होगा। तो मैंने जो नेक्स्ट टाइम में गया, यानी कि कल रात को, तो मैंने उनसे ये अखलाकन मैंने कहा कि देखिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है तो मैं उसको अपलोड करना चाहता हूँ, तो आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आपने रोका नहीं था। और ये पब्लिक स्पेस थी, यानी कोई प्राइवेट बात तो ऐसी थी नहीं, ना ही हमारी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी। तो एक चीज़ जो पब्लिक में की गई है, एक सोशल प्लेटफॉर्म पे की गई है, वो अगर दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे
अगर भेजी जाए तो उसमें कोई मॉरल एथिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अखलाकन आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, वहां से अचानक हमारे स्टॉर्म पायलट साहब जो हैं, पता नहीं क्यों उनको एकदम से, जिसे कहते हैं ना, चेहरे पे हवाइयां उड़नी, इवन दो स्पेसेस में आप चेहरा देख नहीं सकते। नो 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 नो, वो तो बड़े बदतमीजी हो गई थी, और कुछ इस तरह के लोग थे, तो वो तो टाइटल, वो ये सारी जिम्मेदारी हम पे आ जाएगी, लोग कहेंगे ये सारे ऐसे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बड़ा जायज गिला है। उसका एक तरीका कार है कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस वीडियो में एक टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी नहीं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में कभी लोग जाके पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, तो मैं टेक्स्ट ऐड कर दूंगा वहां पे वीडियो के शुरू में, जनाब कि ये जो लोग कह रहे हैं ये जाती हैसियत में कह रहे हैं, इस स्पेस के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इनकी इनकी पॉलिसी नहीं है। फिर भी नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। और फिर मुझे कहना पड़ा कि जनाब, इस स्टेटमेंट से, डिस्क्लेमर से आप उनको डिसऑन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे रोक रहे हैं तो फिर आप उनको ऑन कर रहे हैं कि फिर जो उन्होंने कहा वो आप समझते हैं कि वो पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, आप क्यों जिम्मेदारी ले रहे हैं उनकी। और मैं कोई आपका दोस्त तो नहीं हूँ, मैं इसलिए तो यहाँ पे नहीं आया कि मैं आपके मैं राज छुपाऊं। आप हमारे कॉपी पेस्ट करके जो झूठी रवायात, ऐसी ऐसी जो मौजूआत से भी उठा के आप लोग उठा के लेके उनको पब्लिश कर रहे होते हैं, हमारे दीन की आप अपनी तरफ से जितनी भी आप बदयानती कर सकते हो करें। मैं तो सिर्फ वो ओरिजिनल अनएडिटेड वीडियो चलाना चाहता हूँ कि पता चले कि आप प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे, सुलझे, महजब लोग असल में आपके चेहरे क्या हैं। इतनी सी बात है। फिर नहीं, फिर मैंने ऑफर किया कि देखें, कोई अगर सिक्योरिटी का इशू है ना, अगर कोई कोई सिक्योरिटी का इशू है तो आई आई एक्सेप्ट, आई अंडरस्टैंड, फिर मैं नहीं चलाऊंगा, मैं समझ सकता हूँ। वहां पे एक दो लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं चाहते कि हम पब्लिक में सामने आए इस तरह से, तो आप ना चलाएं। टू विच आई रिस्पॉन्डेड, ठीक है, अगर कोई इस तरह का इशू है, कोई प्राइवेसी है, तो ठीक है, वो मैं नहीं चलाऊंगा। वैसे मैंने वो वीडियो नहीं चलाई। बहुत से लोग मुझसे, मैं ट्विटर पे रब्ता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो वीडियो कहाँ है, वो कहाँ। उसकी ये वजह है कि उनको वो वीडियो नहीं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मुझे जो रिक्वेस्ट की गई बड़े ऑनरेबल मेंबर्स हैं वहां पे कि प्राइवेसी का इशू अपना करें, वो उस ग्रुप की इंतजामिया का हिस्सा नहीं है। इंतजामिया का व्यू ये था, उनकी ग्रुप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके स्पीकर हैं, जो होस्ट हैं, उनका व्यू ये नहीं है कि प्राइवेसी इशू है इसलिए ना चलाएं। उनका व्यू ये है कि नहीं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस की बात का मतलब ये है। तो बंदा पूछे, किधर गई आपकी तहजीब, कहाँ गई आपकी सिविलिटी, कहाँ गई आपकी मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेसिवनेस एंड ऑल दैट। ये सारी बातें तो हम पे इल्जाम लगाते हैं। अब बात करें, अब बताएं दुनिया को, कहें कि हम इन्हें डिसऑन करते हैं, लेकिन नहीं, वो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद मैंने उनसे ये कहा कि जनाब, मैं ये स्टॉर्म पायलट साहब से दूसरी दफा, पहली बार हम किसी और इस्लामोफोबस की हम स्पेस में गए हुए थे, वहां पे भी ऐसा ही हुआ। एक तरफ मैं था, बाकी इस तरफ ये सारे थे, और ऐसे ही बदतमीज थे। इस दफा भी ऐसा ही था। तो मैंने कहा जनाब, मैं तो अपने दीन पे फख्र करता हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आप लोगों से बात पहले भी कर चुका हूँ, कल भी बात की है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एथियस्ट में से कोई ऐसा एथियस्ट है जो हमारी स्ट्रीम में आए, हमारी स्पेस में आए, माफी चाहता हूँ, और वो एथियज्म को, उसका दिफा कर सके, सिवाय एक गलत फहमी के। तो वहां पे पाक पंजाबी साहब बड़े जल्दी बोल पड़े और उन्होंने मेरी बात काट के कहा हाँ मैं हूँ। फिर जब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, एथियज्म की बात हो रही है, तो फिर वो चुप कर गए। उनकी खामोशी के साथ एक मुसलसल खामोशी रही। किसी आदमी ने, वो जो एकदम से बात काट के बोल पड़ना और म्यूट कर देना, शट डाउन, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, कि जैसे मैंने पता नहीं क्या उनसे मैंने कोई चीज मांग ली है, क्या उनके अकदे खुलने लगे हैं, चुप सारे। एक आदमी ने हामी नहीं भरी कि हम एथियज्म का दिफा करेंगे। मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ कि यार, दिन रात आप लोग इस्लाम को जो गलत कहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास सच्चाई होगी ना। उस सच्चाई को सामने रख के ही तो आप इसको गलत कहते हैं। मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार ये बात रिपीट की होगी मुख्तलिफ तरीकों से, किसी आदमी ने हामी नहीं भरी। इवेंचुअली एक साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं देखें जी, एथियज्म में तो कुछ भी नहीं होता। और मैं मुस्कुरा रहा था, मुझे पता था कि इन्होंने आखिरकार यही, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, क्योंकि हमारे देसी एथियस्ट को यही बताया गया कि एथियज्म में कोई क्लेम्स नहीं हुआ करते। फिर मैंने बड़े इज्जत और एहतराम से उन्हें थोड़ी थोड़ी बातें एक दो बताई कि लोग, देर इज ऑन्टोलॉजिकल एथियज्म, देर इज एपिस्टेमोलॉजिकल एथियज्म, उसमें क्लेम्स होते हैं, क्लेम्स की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ के हवाले से उनको एविडेंस उनसे रिक्वायर किया जाता है। और जब फिलोसफी में आप इज्म लगाते हैं तो उसका एक बड़ा पर्टिकुलर मीनिंग होता है, इट्स अ प्रोपोजिशन एंड सो एंड सो फोर्थ। लेकिन भला जाने हमारे देसियों की इन चीज़ों से। मैं रात को भी कह रहा था कि आपको अगर इन टर्म्स की भी समझ आ गई जाए तो मेरे लिए ये भी बड़ी हैरत की बात है कि आपको पता है। तो आप कोई है, कोई आप में से आने वाला? कोई नहीं। एक पाक पंजाबी साहब मुसलसल गर्म हुए हुए थे कि नहीं नहीं, मैं आपसे एग्नोसिज्म पे, मैंने कहा एक मिनट सब्र करें, एथियज्म वालों का मुकदमा हल हो जाने दे, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। रिपीटेडली पूछने के बाद यकीन करें, कोई भी शेर नर जो दिन रात जिसने अपना बनाया हुआ होता है इस इस्लाम को तख्ता मश्क,
अपनी किसी मॉरल सुपीरियरिटी को सामने रख के एक भी नहीं था जिसने आके हामी भरी हो कि हाँ भाई मैं एथीज्म का दिफा करने को तैयार हूँ, नॉट अ सिंगल बीइंग। फिर मैं एग्नोसिज्म की तरफ गया, मैंने कहा जनाब पाक पंजाबी साहब अब आप तशरीफ लाइए। अच्छा, पाक पंजाबी साहब जो है उनसे पुराना ताल्लुक है, आई नो एग्जैक्टली हाउ ही ऑपरेट्स। और उन चीज़ों को मॉडल करने के लिए नहीं, देखें आप जब इवोल्यूशन की बात करते हैं तो आपसे क्रिएशन का पूछा जाता है तो आप कभी नहीं बताते आपका मैकेनिज्म क्या है, आपका ये है क्या, आपका वो क्या है। खैर वो उन्होंने जो कि लफ्जों की गर्द क्रिएट करनी थी, इसलिए मैंने इन चीज़ों को अवॉइड करता। और ये भी एक एज अ पॉइंटर आप इसे लेके जा सकते हैं कि डिबेट्स में बहुत दफा होता है, और पाक पंजाबी साहब को बहुत दफा करते हैं कि वो गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया जाए, जो असल टॉपिक है उसे आपको डी ट्रैक करके किसी और तरफ लगा दिया जाए। एंड आई डोंट एंटरटेन दैट। मैंने उनकी सारी बातें सुन के मैं से रिजेक्ट करते हुए अपने सवाल की तरफ आता हूँ कि एग्नोसिज्म की आपने कोई बात करनी है, सॉरी एग्नोसिज्म नहीं, आपके जो भी फिलोसफीज का मैं उन्हें इसलिए कह रहा था कि एग्नोस्टिक, किसी भी एग्नोस्टिक से आप डिबेट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि डिबेट्स में एक तयशुदा चीज होती है कि क्लेम्स किए जाते हैं, क्लेम्स करने के बाद उन क्लेम्स को टेस्ट किया जाता है, जब टेस्ट किया जाता है तो उनका एविडेंस भी दिया जाता है, एविडेंस को एग्जामिन किया जाता है, एंड इवेंचुअली वी गेट, उसमें ना कोई लड़ाई होता है, ना कोई झगड़ा होता है, ना उसमें कोई पर्सनल बातें होती हैं। ये इंटरनेट जो डिबेट्स खराब हुई हैं वेस्ट में, ये चार लोगों ने खराब की हैं जिन्हें ये न्यू एथियस्ट कहा जाता है, ये बदतमीज लोग थे। इसमें वो चार में से तीन में कहूंगा, डैनियल जेनेट इज रॉन्ग क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स, लेकिन वो बदतमीज कम से कम ऐसा नहीं है। ये सैम हैरिस हो, क्रिस्टोफर हिचन्स, रिचर्ड डॉकिंस, ये असल में बदतमीज तबका जिन्होंने माहौल खराब किया। और उससे पहले हमारे जो पाकिस्तान के अपने मौलवी हैं, इन्होंने खराब किया हुआ था मनाजरों में। तो ये हमें डिबेट की अंडरस्टैंडिंग है कि शायद ऐसे, लेकिन डिबेट असल में होती है बड़ी पढ़ी लिखी चीज़ है, बड़े इल्म वाली चीज़ होती है कि आप आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के बाद हाथ शेक करके आप चले जाते हैं। लेकिन एग्नोस्टिक से इसलिए नहीं हो सकता कि आपका जब क्लेम ही नहीं है खुदा के बारे में, आप कहते हैं पता ही नहीं है, तो फिर आपसे डिबेट किस चीज़ पे की जाए? डिबेट तो उससे की जाएगी ना जो कहता है खुदा है, वर्सेस उससे जो कहता है खुदा नहीं है। सो दो हमारे पास नॉलेज क्लेम्स आ गए हैं, इनको अब टेस्ट किया जा सकता है। इसलिए मैंने उन्हें दो तीन दफा समझाया कि एग्नोस्टिसिज्म को आप छोड़ें, वो डिबेट हमारी एक जुमले में खत्म हो जाएगी। आपका क्लेम जो नहीं है, मैं किस चीज पे डिबेट करूं? तो आप ऐसा करें कि आपकी जो फिलोसफीज है ना, भले वो एग्जिस्टेंशियलिज्म हो, भले वो आपकी इंडिविजुअलिज्म हो, या अपना रैशनल ईगोइज्म हो, कुछ भी हो, उनमें से कोई एक फिलोसफी लेके आए और उसका दिफा करें। नहीं माने, हर दफा डार्विन अपना इवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशन, इवोल्यूशन, मैंने कहा अच्छा आपको इतना इस पे है तो चले हम डिबेट कर लेते हैं इसी पे ही, इवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशन पे, इसके बारे में क्या ख्याल है? एकदम से बोले मैं बायोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ। फिर ख्याल आया कि नहीं, मैं इतना जो बढ़ बढ़ के बोल रहा था, तो पता नहीं एक मिनट के अंदर अंदर कैसे बायोलॉजिस्ट बन के कहते हैं हाँ जी मैं तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है जनाब, तशरीफ लाइए, बात होती है आपसे। अब उनसे जो है बात हुई, कि उनसे अब बात होगी इवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशनिज्म पे, लेकिन जिन फिलोसफीज को वो ठीक समझकर इस्लाम को गलत समझते हैं, उन फिलोसफीज पे उन्होंने भी हामी नहीं भरी कि आइए मैं दिफा करने को तैयार हूँ। ही जस्ट डिड नॉट, कंप्लीटली नॉट। आपको ये बातें शेयर मैं इसके बाद में माइक में देता हूँ। और शाह साहब आप तशरीफ ले आए हैं, और जारिश बच्चा पता नहीं आया है नहीं आया है, चलें अगर वो आती है तो मैं उनको भी मैं साथ में दे देता हूँ को होस्टशिप। तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि ये वो तबका जो दिन रात चार चीजें लेके पता नहीं कहाँ से, खैर वो भी हमें पता है कहाँ से, जो कॉपी पेस्ट जहाँ से उठाया, और उनसे बात करो तो कहते हैं देखो विकिपीडिया पे लगा, तो अंदाजा तो हो जाता है कि ये लोग कहाँ से आते हैं। तो वो इस्लाम को गलत 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 इतना, वो दिन रात तोते की तरह एक चीज रट रहे होते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि दिफा करो किसी चीज का, कोई सामने नहीं आता है। खैर यहाँ पे अब मैं रुक के मैं माइक देता हूँ। अच्छा, हर बार की तरह एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुसलमान हैं या आप नॉन मुस्लिम हैं, इज्जत एहतराम का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे पर्सनल होना हम अच्छा नहीं समझते। जो आपका आइडिया है आप बेखौफ होके आप बता दें, ब्लास्फेमी ना कीजिएगा, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप मुस्लिम हैं तो किसी नॉन मुस्लिम के साथ ऐसा पर्सनल ना होइएगा जो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इट्स फेयर एंड स्क्वेयर ऑल द टाइम्स। तो पहले में जो लेफ्ट इस्लाम साहब हैं, मैं इनको माइक देता हूँ। शाह साहब मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, देखिएगा अगर आपको अपना को होस्ट बनने की अगर आपको मिल गई है तो, मिल गई है तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज मुझे बताइए, मैं दोबारा से भेज देता हूँ। अच्छा भाई, लेफ्ट इस्लाम साहब, उस दिन आप इंग्लिश बोल रहे थे, आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि आप उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बट नो प्रॉब्लम, वी कैन हैव अ गुड कन्वर्सेशन, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहेंगे आप? Hi, Qaiser. How are you doing today? नॉट बैड एट ऑल माई, वेलकम ऑन बोर्ड। Yeah, you had a good day? Every day is a different day, trust me. But in the end, we Muslims say Alhamdulillah. So yeah, within that context, it was a good day.
Okay, so I had a question for you. So I see that the way you frame the argument is it's very much like uh, the white nationalists do, where they see the world as binaries of uh, the white people and the rest. So I see yourself doing that, where you see as Islam versus liberals or Islam versus atheists. So it's sort of very them and us. So I wanted to know, why do you set up the debate in a very divisive them we us way? I believe you're referring to my streams. Is that the case? So yeah, I mean your general rhetoric and your narrative is very much these law and us law, and we have to stand up against these law. That is the way you speak. No, that is not the case. I think you may have taken that idea from my streams, and yes, my streams are designed for a very particular way. But if you look at it, it always or almost always says that calling all Islamophobes, which means that people who are not Islamophobes, people who don't have any problems with us, and they Okay, are coming about their life. let's not do Can dog I? whistles. Let's Can not do I? dog whistles Can of us I? Can calling I? people Can I finish? Islamophobes. Can I I didn't do finish? any dog whistle. Can You I? was wrong to dog whistles. Okay, But carry on, you are please. not. But you are not लेफ्ट here. इस्लाम ये आपने अपनी बारी कर लिया प्लीज प्लीज स्टॉप एंड लिसन यू पीपल ना बिल्कुल आप बीच में घुस जाते हैं सुनते नहीं आप में सुनने का मसला है प्लीज लिसन Okay, अच्छा thank you, बोलो. sir. I hope you're not here to defend Islamophobes. So when I say that I'm calling all Islamophobes, which means that it is specifically for people who detest Islam, who hate Islam, and they have an active account somewhere, be it on social media or offline, and they think Islam is a bad news, and I like to have conversation with them. I don't demean them. I don't use any abusive language. I simply, with a lot of respect, test their isms. That's what I do on my streams, and the reason I do that is because this is exactly what we face. There are liberals, there are atheists, there are people who believe in other isms, and many of them are very, very good people. There are atheists who have no problem with Islam. I have no problem with them. There are many agnostics. They have no problem with my religion. I have no problem. They can get on with their life. No issues. It is specifically for people who think that Islam is a bad news for them. And when people in my stream, when they come and they say my job is to destroy Islam and all that, I'm not entirely sure what sort of rhetoric you want me to produce in response to that, apart from one thing. Let's discuss it, mate. Why would you like to destroy Islam? Why is your ideology better than mine? And so forth. That's the entire reason. Apart from that, I think you're grossly mistaken that my general rhetoric is Islam versus other people. No, my dear sir, that is not the case. When it comes to atheism and these type of things, liberalism is a different thing because we are dealing with liberalism and secularism in Pakistan at a national level. But so far as the atheism is concerned, I don't think I take them seriously enough, and I don't think I should take them seriously enough because there is not much rationale there. There isn't much to defend there. There's much to speak, and it's difficult to have a conversation with someone with if I summarize the entire narrative, then it comes down to something like this: that I don't know why I exist. I don't know why do you believe in God. I don't know what is the purpose of my life. I don't know how life came into existence. And based on this massive pool of lack of knowledge, I am sure that your religion is wrong. That's pretty funny. It's not worth debating, but I still invite them because they think that they have something to talk on, and I give them opportunity. Apart from that, I don't really care much about atheists. So that's the answer to your question. Now, if I can ask you a question in the end, you were Okay. there as well. Why do you think atheists don't come to defend atheism? Well, I mean, I don't know. I don't know. Is that your dog in the back? Not mine, my neighbors. Okay, because I was just going to say that dogs are haram to keep in the household. So, Oh, I know that. but yeah, that is a loud dog, by the way. It is. I But agree with that. yeah, so I mean, I would just say that I don't. I mean, I find that so I find this reductionism of this label, that label, I find it very
very simplistic. So, for example, I get on better with progressive Muslims than conservative atheists. So it's not so simplistic that, oh, you're this, so you have to think this, or you're this, or you have to think this. Now, I mean, when it comes to being atheist, so I have problems with many atheists who are right wing, who are fascists, who are nationalists. And the thing with being atheist, it just means you're not convinced that a supernatural deity exists. So it's like saying, if you say atheism is a belief system, it's like saying laying on your sofa is playing a sport, or it's like saying a switched off TV is a TV channel. So it's just an absence of one thing. So I don't believe in astrology. So it's not an ism or a set of beliefs that I don't subscribe to astrology. So I think um, I don't really understand why things. I think I mean, with all due respect, I think what you try to do is you try and say it's this set of things, then you attack that version. Now, what I do is when I speak to Muslims, because I speak to many Muslims, I'm not going to come in with, oh, you're an Islamist, or you're Taliban, or oh, you're a Salafi. I will ask them questions, and I mean, I can, I mean. I've spoken to, Hakeem, I've spoken to other Muslims. So I like to ask people about what their views are, what they think, rather than, are you this ism, are you that ism? Because I find that a bit reductionist and a bit intellectually lazy. But yeah, that's it for now. Sure, thank you. It might be a reductionist approach. Sure, I don't really think I can disagree with that. But applying labels, if that makes people reductionist, then people need to be asked, why do they call themselves liberals or atheists or agnostics? Because it's their labels. I have only given them one label when it comes to the atheists. I call them chancists, because that's what they are. They believe in chance theory, that billions of chances put together give us universe and our existence and so forth. That's the only label I've given them. Apart from that, it's their label. So if they are reductionists, sure, I think I can agree with you on that. Can I just say, let's not do name calling. I didn't do any name calling. Oh no, like chances I and don't. Islamophobes. Oh no, I sir, mean, I you're don't. literally I done don't do that. that. I don't do. Look, if you call me a namazi, I don't think you'll be applying a label, because that is something I do. But if there are Yeah. people who believe that the creation of universe, the sustenance of universe, the balance of it, and the human life, and all the technical details that come within this is all based on chance, I don't have much label to give. I mean, there are some derogatory terms that I wouldn't like to use, but if they call themselves rationalist people, then I need to see rationality in there. But if they say that our rationality means that everything is based on chance, I think chancist is an academically acceptable label. There's nothing wrong with it. That's what they call themselves. That's what they are. Anyway, Okay. moving on to the other I'm, things that I'm I'm, saying. If so I can I'm. continue, you had Oh, you had a sorry. lot of Carry things on. to Yeah. say. Sure, thank you. Sorry. Yeah. Go on. I agree with you when you say that there are conservative or even ultra conservative atheists and Muslims and so forth. But like I said, I just could not care less if there are people who are getting on with their lives. I call Sanatanis, Hindus, I call them my brothers and sisters. Atheists, I call them my brothers and sisters. I get a lot of them. I always give them respect by calling them brothers and sisters. I only have problem with people who think that they are intellectually superior and Islam is regressive, and they call us mullahs and terrorists and this, that, and the other. Do I put them in their place? Absolutely, with pleasure, I do that. But I don't do it with using derogatory terms or being naive or calling names or having. No, I do that intellectually. So, for example, when you just a minute ago you said that, well, you don't believe in astrology. Therefore, it's not that you need to have a certain ism and so forth. I mean, you see, the problem with that is that, what if you do believe in astrology, and I say that I believe in anti-astrologyism? You are within your rights to ask me why am I against that. But if I say that I don't know whether astrology is true or not, then you will not ask me. Like when it comes to agnostics, I don't debate with them because they have no claim. They are at a neutral position. But atheism is not a neutral position, sir, because the moment you say that there is an ism involved in there, you assume an epistemic status, which you do. So when you say God doesn't exist, and if you say that, look, I don't have much evidence that God exists, trust me, I have nothing to debate on. But if you say that I don't think God exists, but you're wrong,
then I have everything to debate you with, because now you are making some claims that I am wrong, and now you have to prove yourself. It's that simple. So I'm going to ask you two questions in the end. Number one, when you say God doesn't exist, do you assume an epistemic status? The answer, of course, is yes. But what is your evidence for that? And question number two is, why do you think atheists, despite the fact that it is an ism, it's not something which is can be or cannot be. Ism is a position, which is to say that everything outside this ism is wrong. That is why we call it an ism. Despite this, why do you think they do not come to defend themselves? I mean, I am here, so I can't speak of anyone else. I mean, I could say I could. So sorry, what's that shuffling? I could say the same. Like 90% of Muslims, when I ask them to come on space with me, they would hold the same. They would like they would be evasive. They would prevaricate. They would all sorts of reasons. Oh, I don't want to platform an Islamophobe. So, I mean, I think many people. I mean, I would say both atheists and Muslims. I mean, people of all political camps. Many people want to stay within their in group. So I think that's a general human thing. I mean, what I would say is when you look at people who are ex-Muslims now, there's many different types of ex-Muslims. There's ex-Muslims who are Christians. There are ex-Muslims who are atheists. There are ex-Muslims who are deists. I'm sure you know what a deist is. So it's yeah. I think if you ask me what I think about, ask me an open question and I'll be happy to um, answer that question. Like, do I think this claim is true, or what are my thoughts on this, rather than, oh, are you this ism, or are you this ism? I mean, I'm more than happy to do that. Sure, that'd be great. And before I do so, you do believe that Islam is wrong, and people who believe in Islam, they're all wrong and regressive and out of date and 1400 years old, this, that, and the other. You do? No, I mean, there's different branches and versions of Islam if you look across the 400-year history of Islam. So, the prominent form now is a conservative form of Islam that exists. But if you look at, for example, the Ottoman Empire in 1858, they decriminalized homosexuality over 100 years before the UK and the US. So, Islamic thought has been very varied. So, and amongst Muslims, like I said before, I know many progressive Muslims who I would agree with more on many things than conservative atheists. So I just to point out, I have no issue with Muslims. This sounds like my best friend is black argument, but I have many Muslim friends and family members, and we get on very well. My general, the thing I look at is whether a truth claim is true. Now, I'm slightly different from most ex-Muslims, where for them it's moral reasons that they find सर if Islam problematic. Sorry, go on. सर कैसर साहब Yes, sir. जी. सर मेरे ख्याल से कि हम इसको थोड़ा सा पास देते हैं और नीचे जो रिक्वेस्ट है अगर आपकी इजाजत हो तो वो लेते हैं बिकॉज लोग भी बोर हो जाते हैं वो थोड़ा हम थक तलफी भी होती है ना नहीं, बस मैं सिर्फ इनको स्पीकर पर रखें इनको स्पीकर मैं पर बस उन्होंने रखें और शाह साहब हाँ जी उन्होंने कहा ठीक है है ना कि वो चीजों का Okay. जवाब देना Uh, चाहते हैं, तो बस मैं ज्यादा okay. 4-5 मिनट, उसके बाद इंशाल्लाह Please don't interrupt. That's a ठीक है bit सर rude. ठीक है Okay, yeah. So for me personally, I growing up in a Muslim family, we're having lots of Muslim friends. It would have been so much more convenient for me to be Muslim. Life would be so much more easier. Life would be so much more hassle. So I looked at Islam. I watched lots of debates. I've spoken to many prominent UK Islamic proselytizers. And for me, the more I heard, the more I was convinced that there isn't one single good reason to think Islam is objectively true. I mean, all the arguments to me, they were very weak, and there was nothing which had any intellectual merit. So that's my position, my stance on Islam. Yeah, I'm finished for the moment. Thank you. So you ओके left ओके Islam फाइन because you आई थिंक ओके found एक second, Shah Sahab, because you found the arguments were very weak, and now you feel strengthened within your rationale that the universe came out of nothing and it came purely out of chance, and chance of the
Say, for example, the distribution of mass and energy is 1 in 10 to the power of 10 to the power of 123. The precise balance of our repulsive and attractive force, which keeps the universe going, one is keeping it spreading, whereas other forces keeping all the contents of universe, if you like, keeping them in order. The tilts of the moon precisely kept at 23.5 degrees angle, and your existence, your life, somehow it came into existence, no idea how, and then there was some kind of original simple molecules, and they started to bond themselves together for no reason, and then somehow they started to replicate themselves, and by the way, by that time they had life in it, for which we have no explanation where that came from. And then slowly things evolved, and about 2 to 3 billion years fast forward, here we are. Do you believe now you have a lot of strength in your arguments? I mean, you just stand and switch on bait. We're talking about Islam, and then you went to astrophysics. No, I'm talking about the atheistic beliefs. Chance, everything on chance, evolution, cosmology. Okay, but I mean, I was talking about why I wasn't convinced Islam is true, and I don't know. You've gone to astrophysics, but I mean, I'm I just would ask. asking. Look, Yeah, you left Islam. You didn't become yeah. a Hindu. You didn't become a Christian. You didn't become anything else. You chose to become an atheist. And I'm asking you specifically things that atheists believe to be true. Do you believe now that your arguments have more strength and you can defend them publicly? Well, the thing with atheists is, I mean, there's epistemic humility. So, the thing is, I don't have this So autistic God way doesn't of. exist as an epistemic humility? I didn't say God doesn't exist. That's what I don't know. atheism is. No, I mean, you actually heard me say I'm not convinced that there is any supernatural God. So you're using words that I didn't use. But you So are an atheist. At best, you are an ontological atheist, maybe not an epistemological atheist, but you're an atheist nevertheless. okay, And but you I believe mean, everything to be chance, right? So my okay, question stands. let's be sincere, please. Let's use words that Let's people be have used. sincere. Well, let's be Yeah. sincere. You are an atheist. You don't believe in God. You think everything that No. exists is based on the things that I've mentioned. And look, if you say I don't believe in any of that, then you can't be anything else. But we are happy to have that conversation that you've got a newism now. That's fine. But if Okay. you identify yourself as an atheist and you say that, look, this is what my explanation for existence is, then I think it's a very simple question for me to ask that now. Do you think your arguments are stronger that you believe everything is standing on set of, not just set of, I mean, billions of random chances, and they've created an apparatus that produce near perfection? You're comfortable with that? But the thing is, we don't know many things that exist, or sorry, we don't know many things that are true. So, for example, dark matter and dark energy make up 96% of the universe. We don't know what it is. So, Yeah, the general consensus is it's called dark energy and dark matter, but it might as well be called Fred or Norman because I we don't know agree. what the hell it is. So that's the thing is, it's like I don't have this autistic way of thinking where everything has to be black and white, like 100% certain or 0% certain. I'm okay with being in that I don't know place. I mean, and another thing Sure. I would, I mean, another That's thing I that's would say, perfectly fine. I'm sorry for yeah, interrupting there. Before you that's go all to right. the other thing, it's perfectly okay if you say I don't know. But you see, Mm-hmm. when you say I don't know, but based on that Yeah. I don't know, I know your religion is wrong. That's what I have a problem with. If you say, look, I don't know, but I don't think Islam convinces me, I trust me, I have no problem with you at all, my dear sir. That's perfectly okay. It's Mm-hmm. only when people and by the way, you might have noticed that I did not ask you of anything that is not part of the contemporary atheist thought. I've asked you everything which is usually held by atheists, the explanation of life, the abiogenesis, the chemical evolution, the biological evolution, and everything else that I've mentioned. All of that is atheistic stuff. And my question, the reason I asked the question is that if this is what your explanation is, which ought to be as an atheist, then do you find yourself comfortable? And I think we can move on now. You said that, look, I'm happy and I don't know part. But then there isn't really much reason for you to think Islam is wrong because now you are in I don't know, and I don't know can never provide basis to call something wrong.
Well, the thing is that that's actually brilliant that you said that, because there's a great analogy for this. So what happens is, so when we have a murder investigation where the police will investigate a crime, now it could be that they have 10 suspects. Now the way the theist will think is, he will think, let's say someone, let's just say that one person has done it, so we can close the investigation. Whereas the theist will, I'm sorry, the atheist will say, okay, let's withhold any convictions until we have evidence or good reason to think that this Sure. one person, we can pin the crime on it. So we can't have these sort of God of the gaps arguments, and is Sure. okay, okay, we don't know this, therefore God. I mean, for me, that's not very intellectually honest. Sure. Okay, that's a very good way of putting it. But what do we do in a situation, if I can extend your courtroom analogy, that we have 10 people and there is one person who has been accused of to have committed murder, and there is an atheist who says that, look, until we know enough, we cannot say who did it. But based on this lack of knowledge, I'm absolutely sure that this guy did not do it. So sorry, do you just want to repeat that? I got distracted for a moment. No problem. I'm just extending your courtroom analogy that if an atheist looks at 10 people and that there is one person who's been accused to have caused murder, and there is an atheist who say that, look, I am not going to say anything until I know enough. But based on my lack of knowledge, I am sure that this guy did not do it. Well, the thing is, we can't give a positive case for someone that someone has committed the crime. I mean, the thing is, we don't. I mean, I don't know how much you know on this subject, and I don't want to make any assumptions, but you can't disprove a negative. So for example, if I ask you, can you disprove that you're a thief? Can you do that? Disproving negative, it's a double negative within the sentence. I believe you're trying to say you cannot prove the negative. Yeah, but can you prove that you're not a thief? Sure, I can. Yes. How can you do that? It requires evidence. Exactly. Thank you. Yeah. You just proved my point, mate. Yeah, sure. But you see, after this laughter, there is something else that comes with it, right? So what is my evidence then? My evidence is cosmological argument, ontological argument, fine-tuning argument, necessary existence argument. And your arguments for non-existence of gods are exactly what? Well, the thing is, all those arguments are flawed. So, for example, if you look at the cosmological argument, so it says that the universe began to exist. Now, we don't know if it began to exist or is infinite. So, for the conclusion of that premise to be true, all of its separate parts have to be true. And just the fact that we don't know that the universe began to exist shows that argument is flawed. And the fundamental problem with this piece is that if the premises imply that the universe exists, then it would be a flawed argument. But if the premises are sound and valid independently, and they are, and the conclusion of those is that the universe exists, then it is perfectly acceptable evidence. And I understand why atheists say this, by the way. Atheists say this because they think that this has certain problems because it implies the result. Well, it doesn't. And if you think that it does, then you have to give an example where exactly in the premises it implies the result. But like I said, one of it's three parts. So it's the universe began to exist. I mean, if you want to repeat it, because I can't remember off the top of my head. Yeah, what you were referring to is a very particular fallacy. It's called the question begging fallacy that you're trying to imply, and many atheists do that, frankly. Now, the question there is that, look, and it's not that by the way, the deduction there is not that the universe began to exist. It's about it has a cause. So premise number one is that everything that begins to exist has a cause. Premise number two is the universe began to exist. And conclusion, therefore, is not that the universe began to exist. Conclusion is that, therefore, it has a cause. It is called logical deduction, and that is how it works. But the thing is, the second part of that is not 100% certain. So the conclusion cannot be 100% certain. So that means the argument falls flat on its face. So your argument is that you don't know if universe began to exist.
from what we know, the universe, it could have began to exist, or it could be infinite. It's those are Ah, the, yeah. you see, this is where we get into some deeper problems, and I hope you will understand what I'm about to say the next. If you make a categorical statement and say that the universe did not begin to exist, and then I ask you, do you think it did not begin to exist? Then the next thing I expect you to say, my dear sir, is, well, here is my evidence, it did not begin to exist. But if you say that I don't know, then again, based on your lack of knowledge, you cannot say the entire argument is flawed because it's your lack of knowledge. But I'm talking about the possibilities. I'm not thinking this autistic way that it has to be one or the other. You know, for me, I'm It happy to has to say, be. We have a lot of scientific evidence that it began to exist, which is the reason that the scientific paradigm changed their view in 1927. Why do you think they've changed their views on that? They all used to believe that the universe was eternal. That is not the case anymore. Why do you think that changed? so you're appealing to authority. So as far as we know, I'm not talking about, I'm oh, this appealing to famous authority. scientist. Yeah. So you're saying this Do you famous believe? scientist said that. Do you Go on. believe in evolution, sir? Yeah, but I mean, I don't know why we're talking about science. So let's stick to Islam, all right? Do you want Oh to do well, that? we are talking. I am talking about Islam. Well, I am talking about philosophy, and I'm giving you the evidences for Okay, the okay. existence of God. And then you say that something did not happen. Then the only way to find that But out is I if we mean, employ yeah. science. But I'm interested. Like, you sound like William Lane Craig with some Islamic masala. I'm not going to respond to that because that sort of stuff we don't do that here. So, but what I we mean, no, do that's say what is you got that all if you William have Lane's the arguments. evidence, But then, yeah, sure, yeah. it's not William Lane's arguments. These arguments are there for best part of 2,000 years, and William Lane Craig is one of the proponents who talks about them. Why do you think he calls cosmological argument the calm cosmological argument? Why do you think that is the case? Okay. Let's just say that your proposition is true, that the universe began to exist, which we don't know. That's still up in the I air. do. Uh, where's your Nobel Prize for proving this? Nobel, where is it? I don't see it. I mean, do you have it? I haven't seen it No, on the Nobel. I haven't no, seen it no, on their website. no, I don't. I don't. Okay. But But anyway, but let but me I'm get to but my I'm going to point. give you but I'm going to give you a minute to explain yourself that if I believe something to be scientifically true, do I have to have a Nobel Prize? No, that is what that would do. That would sort of give some credence to your claim. And if I don't have Nobel Prize, you are going to reject it because there is no Nobel Prize there. No, I mean, for me, like, if you had proved that the universe began to exist, like, I would see your name on BBC News, CNN, all over the place. I just don't see you. I mean, I'm not trying to be frivolous, but I mean, Oh, for you are me, it's a not. bit far. It's a bit farcical. But okay, let's just say your proposition is true that the universe Oh, began no, to sir. exist. Gone. I'm really, really. Look, at the moment, we are not doing an intellectual debate, right? It's more of a word play because by this, I can give you an opportunity to think that when you make these claims, then what exactly goes wrong there? So, for example, when you say, look, you don't have a Nobel Prize, therefore that can't be true. Well, you believe in evolution. Do you have a Nobel Prize for that? No, you don't. But then you will say, look, every other biologist accepts that. But then you say that's argument from authority. So literally everything that you are saying, you are negating it in a very next line. And that is why I say this is not an intellectual discussion we're having. This is just like a word play. We're just dealing with words and analogies here and there. So I get back Okay. to the point I was making. When you say that the Okay. universe did not begin to exist, I didn't say that. okay, then you have absolutely nothing I against said there's two. the I cause. said there's two plausible options. But then you have nothing against the cosmological argument because to be able to prove it false or claim it to be false, you need to have an alternative to say this is why it is false. But if you say, look, I don't know, but then in the very next breath you cannot say because of my lack of knowledge, this is not a sound argument. Then leave it as it is and say, look, I don't know. It could be true, it could be not, it could not be true, one way or the other. Okay, but like I explained, because the Kalam cosmological argument for the conclusion to be 100% certainly true, it requires all of its premises to be 100% true, and it's not. But anyway, let's just say for argument's sake, let's just say that the universe began to exist and it had a creator. Now, that's a position of deism. So we've come to a position. Well, not even deism, because okay, so we've got this creator. How do we know that this creator is supernatural and not supernatural?
You see, the problem now we are having is that you are trying to have a conversation on creator without any making claim. And I have no further reason to continue with this conversation for a very intellectual reason. And that is that what we cannot do is keep on questioning things with the implication that this is not true, but on the other hand, I have absolutely no claim. And that's why I say that being an atheist is a very, very difficult thing. I would be intellectually frustrated if I ever become an atheist, God forbid. But this is an epitome of every conversation I have with atheists, that look, you have to prove, and you have to prove because I think you're wrong. But when it comes to me proving that claim, I'm right in the middle. And that is why I say, my dear sir, atheism is not an intellectual position. It isn't. I'll ask you right at the start, do you have any evidence? Do you have any evidence for everything that you say? And you say, no, I don't. I am in the middle. If you're in the middle, there is absolutely no reason for you to continue with this kind of questioning, except for if you come as a genuinely person who is inquisitive, someone who wants to learn about different systems. In that case, yes, it is our job to provide good answers. But if you come as a debater and say that, look, I have no premise, but you're wrong, give me one reason to respect that position. One reason. Oh, okay. So I've given you a concession just for argument's sake to say, let's say the universe began to exist. Now, how do we go from there to the universe? Okay, the universe began to exist and there was a creator. So how do we know? I'm talking about knowledge, not belief or confidence. How do we know that that creator is supernatural? Then from there, how do we know that that supernatural creator is Allah and not one of the hundreds of billions of other gods that have been claimed to have existed? And then from there, how do we know that this Allah accosted random desert nomads in the Middle East for a certain period of time? How do we know that he sent a angel Gabriel to a person in Arabia in a cave to pass him the message? How do you make all those jumps from the universe began to exist and it had a creator to Islam? Allow me to repeat myself. As I literally a minute ago was said, that every atheist lives in the same illusion that, look, I don't have to make any claims and I can keep on questioning everything. So let me flip this and see how that feels. And of course, the difference between you and I will be that I would be talking as a debater, whereas you would be talking as someone who's interested in knowing, but still claims to be a debater, right? But I haven't claimed to be a debater. Oh, you are debating, aren't you? You're not asking these questions to increase your knowledge. You are debating with me. That's why you're here. And you're debating exactly on what premise are you debating on that you don't know? So here is a question. Let me ask you a few questions now. When you say that, how did this happen? How did that happen? How did this? I know you believe in evolution. You believe everything is just simply wrong. Islam is wrong. All the religions are wrong. There is no creator. Everything is just random. Evolution is an unbelief. Is it not? The thing with science, it's true whether you believe it or not. Like, you do know that, right? I do, actually. But let me put this to a test. When you say evolution is not a belief, what is your evidence that evolution is true? My evidence? Well, there's genetic evidence, there's DNA evidence, there's transitional species. Give me one. Genetic, go on. Choose your best. Well, there's transitional species. I mean, I can't remember any off the top of my head, but name one. Yeah, but the thing is, I don't know why we're talking about science. You seem to be like you're like a tailender facing bouncers from Shah Bakhtar. You're not talking about Islam. Why are you being evasive? Oh, you've noticed that I'm not talking about Islam? You've noticed that now? Yeah. Oh, right. Okay. Allow me to repeat myself again. When you make an active claim, I'm very happy to have a debate. This is one predicament I find every atheist in. That he comes with all guns blazing, gung-ho approach. I'm going to do this and I'm going to do that. But the moment you ask questions about evolution or cosmology or the existence or a biogenesis or anything of that sort, I don't know why we're doing why don't you talk about Islam? And I don't know why we're doing why do we do mudslinging? I haven't called you an Islamist or a jihadist or whatnot. Let's stick to let's be respectful, right? I haven't called you any names or said, you're like this kind of Muslim. Why would you do that?
If you can play the do ball, it, play the ball, sure. not the man. Play the ball, not the Okay. man. Let's not do ad hominems, yeah? If you can do it, I'll be very, very happy to do so. So when you come off the sanctimonious horse of Shoaib Akhtar bouncers and the tail and all that, I'm very happy to have an academic conversation with you. Though I have a very good reason to believe that we are going to have a big struggle when it comes to the intellectual conversations, because Mhm. intellectual conversations, the way in which they progress is you make a claim, you back that up. It doesn't work the way atheists think it does. That Okay. you question everything what other person believes without knowing anything. And then when it comes to, okay, why do you think that is wrong? They say, oh, I don't have a claim. So I'm going to make you an offer. How about this? I give you an explanation of life about Islam. Not now, because a lot of people waiting. And you give me an explanation as an atheist how life came into existence. And we have a good discussion on that. And if as an atheist you can give me that idea, you can prove yourself. Because, and mind you, I'm using this word very carefully, prove, because you are no longer a person of faith. Now you are a person of evidence. So you cannot play, you do not have the facility that I have. Because to me, if you say that, look, here is my scientific evidence that your religion is wrong, and even though no such thing exists, but in a hypothetical situation, what if it did? I would still say that, look, mate, it's my faith, and I can get away with it because that's exactly what I claim it to be. On the other hand, in your case, you have deserted faith. Now you cannot say, I believe evolution to be true because I've placed my faith in biologists. Now you have to give your own evidence. Just a minute ago, I asked for your evidence. You could not give me any because you have a belief system going there. You have a faith in there. And literally Well, everything this is you a hold verbal there in conversation. I atheism, can't provide you it's evidence in a all. verbal conversation. I have seen evidence in But museums and other places. And I but mean, at on a if you later, go if you go to the okay, Natural History Museum in London, you'll be able to see evidence of sure. evolution. Yeah, sure, Yeah. okay. But you see, here is the problem. You cannot call it evidence. Okay. I don't know. Hmm? Are you trying to make a point? What do you Yeah, mean? I've just made a point. You cannot call that evidence. Why not? Good question, because of two reasons. Reason number one is that you have not seen any of that happening. That is historical science, not operational science. So you have to believe in people, the curators working inside museums. You will have to place your faith in their word that this is how it happened. So that is not called evidence. It is called placing your faith. That's number one. Number two, even if you do become a scientist and you do become biologist and you do the experiments and all that, still your findings cannot be called as an evidence because at best you will find yourself in a predicament that if evolution were to be true, then you are a product of that evolution, including your brain would be product of that evolution. Evolution, which is a process which is irrational, out of control, random, stochastic, with no telos, somehow produced your brain. And you have no reason to trust your brain, which is a product of an irrational process. So whatever you would call So, evidence cannot be evidence. Kaiser, are you a hard solipsist? Oh no, I detest that. You That's sound why like yeah. that's one of the reasons I have disagreements with Bertrand Russell is because he used to be a solipsist, though he deserted that position later in his life. But no, I don't like that idea. Okay. But how So do you respond to this? That if your brain is product of an irrational process, why would you trust your brain to call something evidence? well, the thing is, what we do know is, so if you have scientific evidence or scientific experiments, that process can be repeated with the same result. So there's certain observations those can be repeated. So I mean, I'm finding a bit My ironic dear that sir, I'm hold on, not. Sorry hold for on. it. I didn't Look, interrupt you. I didn't interrupt you. Sorry, go on. but yeah. So I'm finding it a bit ironic that you're berating faith as an epistemology, but then you just said that your belief in Islam is based on faith. So that's a bit of a intellectual contradiction. It isn't. I'm consistent. I say I have faith. You say no. You are a person of evidence. But in the end, we are both coming to people of faith. So the contradiction lies on your end, not on mine. I'm perfectly consistent with my position. I haven't made But any I faith still like claims. to. You did. You said evolution is true. Yeah, that's not a faith claim. It is. What is your evidence then? Well, like I said, in a verbal audio conversation, I Hmm? cannot show you evidence. If I was in a certain kind of science lab or in a museum, then I Hmm? could say, "Yep, here's the evidence. A, B, C. Here you go." No, you wouldn't.
But I'm going to give you an opportunity. We can have this conversation later. You can find as much time, you can take as much time as you need and find evidence for evolution, right? But do take this question away with you, that whatever you would call evidence, why would you call it evidence when that evidence would be, it would be a derivation of your brain, the cells and the neurons working together telling you that this is the evidence, whereas those cells are product of an irrational process with no telos, stochastic random, called evolution. Why would you trust those neurocells in your brain that whatever it tells you is the evidence actually is the evidence? I don't really know what point you're trying to make, because you're arguing semantics, and you're being very pernickety. So I don't see, it's just like a debate tactic. No, it isn't, because you wanted to have an intellectual discussion, and I just raised one of the philosophical points But that are I'd like to stick to Islam. No. Look, that will not be a problem. The moment you make a claim that I know Islam is wrong and this is why it is wrong, I'm very happy to have a conversation with you. But if you say I don't know, but based on my lack of knowledge, Islam is wrong, sorry, sir, I have no reason to entertain you at all. Okay, I don't know why you're coming with that antagonizing energy. It's a very simple thing, I've said, right? I mean, it's not a difficult thing to understand. It's a very, very simple argument. I would love to debate with people who believe Islam is wrong, but I'm going to test their premise. Why do they think Islam is wrong? Not just Islam, anything within Islam. I would love to have that debate. That's what I do for most of my times. But I need a person who can make a claim and provide the foundations for that claim. If the person says, I don't know, but my lack of knowledge is sufficient enough for me to know that you're wrong. Okay. I can't waste my time on that. I'll say something on Islam. I'm happy to, because you seem to want to talk about everything but Islam, which is quite funny and ironic. Like I said, the moment you make a claim, I'm happy to have a conversation with you. Why do you think it's so difficult for you to make a claim here? Okay, all right. So I will look at something in Islam. So in Islam, the Islamic narrative is that so Muhammad was in a cave, and he got accosted by an angel who told him to read. Now, Muhammad's saying that he saw an angel and an angel spoke to him. That's an empirical claim, right? Now, however, we know that, as far as we know, scientifically, there is no evidence at all of such a thing such as the paranormal species of angels existing. So this, so I had a friend who they believed that Jesus was visible to them in the form of the Christian European form, as in white robes and long hair and a beard, and you know how it looks. I don't have to explain it. So what actually happened was, so they were saying to my friend that, oh yeah, I'm the way, I'm the truth. So I mean, my friend was raised in a Muslim household, but then so they're starting seeing visions of Jesus in this Christian form. Now what happened is they were diagnosed as schizophrenic. So they were given these antipsychotics, and then suddenly all these visions of Jesus disappeared. So if we're looking at a plausible, I mean, I'm not saying this to demean Prophet, sorry, he's not my Prophet, Muhammad, but I'm saying this as a health condition. We know in modern times that when someone has schizophrenia, they would believe that they are seeing certain things. And I'll just put the disclaimer again. I'm not saying that, I don't consider a health issue to be an issue where I'm belittling someone, right? Now, but you do believe the health issue is there. I mean, that's a plausible explanation. No, don't go to the plausible explanations. Make a claim. And that is exactly where the atheists find themselves in a very, very difficult waters, and because they just come up with a bunch of words together here and there, and then, oh, but that is a plausible thing. Make a claim that there was no angel, there is no way, and we can carry on with that conversation. But if you say that no, because I know exactly what will happen in the end, you will say, oh, I never said that didn't happen. I said there was no plausible explanation. For once, I am looking for an atheist who can make a positive claim, and we can have a good conversation. Can you be the first one? But I mean, how would I make a positive claim against astrology? So okay. When you say, I mean, you make a.
You make a But positive but that claim is against but astrology. Go for it. no, but that is a positive claim when you say astrology doesn't exist, isn't it? Okay. Do you believe in astrology? I don't, but I have no problem with anyone who's believing it. I'll say if you believe that to be the case, sure. I mean, I have no problem with it, but personally, I don't think that is the case. Okay. Well, I mean, yeah. So the thing is, the Quran But is now littered with. you've Sorry. just implied Quran is littered with. So it has lots of weird stories. So I'll give you one example. So Uh-huh. we got the story of Jonah, or Yunus, as he's called Islamically, living Yeah. in a whale. Uh-huh. Now, anyone who knows anything about biology, they Mhm. will know what is the mechanisms or what is the organs that mammals use to breathe. Mhm. Right. So you know that, right? Okay, sure. Do you know that? Yeah, I do. Yes. Okay, so if we were to look at that claim, then we know that oxygen and it doesn't have access to a person's stomach, which is where Mhm. um, uh, Eunice or whatever his English name is claimed to have lived. So Okay. there are certain things which, I mean, you would just call it a miracle, right? Oh, absolutely. Yes. Right. So, I mean, I would ask you, why has no miracle happened since video cameras were invented? It happens every day, actually, so far as atheists are concerned. But before I give you the example of why do I say that, let me summarize a couple of things. You see, you made you not that you made a claim, but you alluded, you almost came close to making a claim that there was no wahi. And I asked you to make a specific claim. You very quickly deserted that and moved on to Yunus alayhi Islam and the fish and all that. Okay, and you say, well, there is. I would say that's a miracle. Absolutely, I'd say that's a miracle. And now you want me to talk about miracles. You want me to talk about the fish and Yunus alayhi Islam and so forth. Okay, let's do that. And just in a minute, this is my prediction, right? Just in a minute, we will be leaving this topic and we'll go to something somewhere else. So your question, why do I think no miracles happen since the cameras are the cameras are made? Here is the thing. Look at the atheistic claim that we have a tiny little thing called cell, and within cell we have RNA and we have DNA, and DNA, whenever it finds necessary to produce new proteins because they are essential for all life, DNA provides certain set of information to the RNA. RNA then copies it and verifies it, and that is mRNA, by the way, very particular RNA, and then it takes it to a different part of cell called the ribosome. That's where we have complete, for a lack of a better word, complete factories there, and they execute those precise instructions and they produce proteins. DNA is not intelligently designed, by the way. It is not created by God. It is not created by any intelligent agency. It just happened to be there. But somehow it knows exactly what proteins are required, and it knows exactly what recipes are required, and it produces the same recipe, and it gives it to the RNA, and RNA then gives it to ribosome, and that's where those proteins are made. Miraculous, isn't it? It gets it right every time. Okay, I was talking about supernatural miracles, Oh, not this is a natural natural. miracles. So the natural miracles are possible since the cameras are invented. Well, I mean, there's a saying, I don't know if you've heard it from Arthur C. Clarke, that any I forgot, but it's basically saying that any new technology is indistinguishable from magic. Have you heard that saying? Sorry, say that again. There's a quote by Arthur C. Clarke that any new technology is indistinguishable from magic. So basically, so something like a tablet is, Yeah, if you show that to people 200 years ago, they would sure. think it's magic. That's, Absolutely. Yeah, true. yeah. But I mean, I don't know. We're not talking about Islam. Like I said, you talking about. Did I just say a minute ago that we will be leaving this miracle debate as well? We'll move to something else because that is exactly atheist Zoo, my dear sir. I'm not saying this to demean you, but I'm just saying this so that after this conversation, you can go back and ask yourself, why do we do that? I started with one claim, then I jumped to another one, then I jumped to another one. I asked you a very specific thing. Here is a miracle of cell. There are cameras. It Hmm. happens every day, billions of times, because we carry trillions of cells. Multiply that by 8 billion people, multiply that by billions of other beings that share this planet with us. It is happening every single day, and cameras are here. How do you explain that?
and you say, oh, there are natural miracles, whatever that means. It's an oxymoron. If the natural explanation is there, it can't be a miracle. If it's a miracle, then it can't be natural. Okay, but the thing is, you don't, you're not really answering questions. But the thing is, I don't really get, like, how do I speak to someone like yourself? Again, I'm going to remind you, the moment you make a specific claim, I am going to answer that. But if you just play a safe game and say, I'm in between here and there and will not make claims. I asked you to make a specific claim about Wahi, you refused. I asked you to make a specific claim about the Wahi. What's the Wahi? Wahi? What's that? You know, you were born a Muslim. Please stop it. You know what Wahi is. Revelation. Tawheed. No, Wahi. Oh, okay. So yeah, I'll carry on. Yeah. Right, okay. So I asked you to make a specific claim. You said, no, Yunus, Machli, all that. I said, well, okay, if you're not talking about that, let's move to that. And before even I could answer, you said, you'd say that a miracle. I said, yeah, that would be a miracle. And then I told you that in a minute, when I explain miracles to you, that they still happen so far as atheists are concerned, because your claim is that they don't happen since the cameras are invented, we will then move on to something else. Now, I need you to make You're just playing word games. Give me a very specific answer, mate. You're playing word games. Do you believe in the miracle of can cell? Mean anything. Miracle of the miracle in cell. How do you respond to that? Please be very precise. Don't go to anywhere else. Just here. The miracles don't happen since cameras are invented, and I've just given you one miracle. I'm happy to give you 20 more. But how do you answer this specific one? The thing is, you're not answering my questions. But the thing how is, do you answer this question? I'm not coming in here as a biologist. That's not my. I'm a layperson in biology. Stop making claims. Stop making claims. What claims did I make? What claims? I didn't make any claims about cell biology. No, well, you did not, but you did make about miracles that they don't happen. Look, literally everything that I question I have not used the word cell biology prior to my last sentence. Oh, you did not, but you did say that the miracles don't happen since cameras are invented. Do you want me to give you another miracle if you're not happy with? I'm talking about supernatural miracles. So you say that there is a thing called natural miracles? You're hairsplitting now. Are you saying that there is a thing called natural miracles? There are things which may appear to be miraculous. If you use the word loosely, I was referring to supernatural miracles. So, for example, a man. Hold on. I'm not running away. So I'm talking about a man. But I have to explain other people because I'm not really getting any intellectual worth whatsoever. None whatsoever. Don't be offended, my brother. Look, my brother. I'm not offended. Listen, my brother, listen to me. To me, if you come back to Islam, that would be more than anything to me in this world. If I can protect and help another brother come off these evils of atheism and liberalism and everything else that goes on, that really. I'm not a liberal, by the way. Right? Fair enough. And all these other things that you believe in, I'm not asking you these questions because I want people to be put on place and to look, I don't have answer to this and answer to that. I'm just doing it for a very simple reason. I still believe that there is hope. I still believe that you and many other people who've left Islam because they've heard some content here and there, and they believe that to be true. And this is not to say that those people are wrong, because nobody wants to deny Allah subhanahu wa ta'ala. I mean, if Allah subhanahu wa ta'ala were an absolute reality to you, you wouldn't deny Allah, right? That's a commonsensical thing. But obviously something somewhere in your rationale, you believe Allah's reality not to be true. Then it is my job to present to you that whatever you call your reality is untrue. And the day you come to me and you say, Brother Qaiser, no debates today. I genuinely want to learn about Islam. And I say, brother, let's do that. Ask any question on Islam, no problem. No debates. If I have the answer there, I'll give you right away. If I don't, I'll ask, give me some time, let me go and find out. I'll get back to you. You will find a different Qaiser there. But for the debates and all these, I'm sorry, I have to put that hat on. So I'm working in your interest, my dear sir. Sorry, go on. Okay, I would say the fact that if Allah existed, it would be self-evident, and we would not be even having a debate or discussion in it. So, for example, we don't debate that the sun is the star of our solar system. Nobody debates that. It's self-evident. So, yeah, doesn't that tell you something? It does tell me something, but it should tell you something else as well. That when you talk about a subject matter, the required evidence changes in accordance with the nature of that subject matter.
Am I clear enough on this point? In fact, let me give you an example. It will help everyone understand. If I say that I have £10 in my pocket for you, all you have to do is say, put your hand in your pocket and get the currency note out, that bill, and show me, because it is a tangible entity. But if I say, brother, I have a lot of respect for you in my heart, I will never expect you to say, put your hand in your heart and pull that respect out, or I want to see it, because it is a metaphysical thing, it's a non-tangible entity. So when you talk about God, you cannot give examples from things that you can see, even from the phenomenological, if you know what phenomenology is, right? The things that you can see, what we call mazahir. So you look at the sun, you look at stars, you look at all those things, you say, I can see them, but if I cannot see Allah subhanahu wa ta'ala, well, that means Allah doesn't exist. Well, you cannot see your anger, you cannot see your happiness, you cannot see your emotions. You don't know where emotions are driven. We have some mechanistic processes based in the brain, but they only have a very limited part. We still don't know and this is called the problem of emergence in philosophy. All those things are there, we cannot see, but we know they exist. Because the nature of evidence has to be different, because the entity we are talking about, the subject matter we are talking about, is different. So I'm going to make you an offer. How about this? You contact me and you say, Qaiser, I have this question. How come we cannot see Allah subhanahu wa ta'ala? How come we cannot do this, we cannot do that? I'd be very, very happy. And if you can come back on track, if you come back on the track of Islam, that would be a win for both of us. Don't you think? Okay, I have one final question for you. So, now Mormonism, which was founded by Joseph Smith, so he claims to have seen angels and spoke to them, and that's part of the truth claim of Mormonism. Okay. Now, so we got two competing religions saying, we got Islam and we got Mormonism, and both religions claim that an angel liaised with their prophet. Sure. How would we? What kind of? How could we know and test that which one is true and which one is not? Okay. You said, or you implied, that this is your last question, so I'm going to ask you a question on this. Are you asking me this question because you are genuinely interested in Islam, or you are still trying to do a quick point scoring as an atheist debater? Because I would like to. No, that's a question. I'm interested in knowledge. I want to know how we can know things. Yeah. Fair enough. Now I'm going to answer your question. When we say the Wahi, and when we say Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam interacting with God through angels and giving us hidayah and so forth, we don't look at any one particular incident and say that this is what the claim is, and we have no way to verify that whether or not this is true or not. That would be a problem for us if that were the case. But if we look at a struggle of 23 years, and if you look at the prophecies made within that this is what I have been told and this is what will happen, and this is what I have been told that this will not happen. Think of Surah, the Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. This man has been written off. This man has been discarded. He will never become a Muslim. Never. Abu Lahab lived for about 10 years, nearly 10 years, after the revelation of these verses. All he had to do was just fake his Islam, and that would crumble the entire enterprise of Islam, because a Quranic claim would have been discredited. But Quran said it will never happen, and it never happened. He didn't die the very next day, that he didn't have the time to think and whatnot. It was 10 years. That's just one of the examples. Then there were examples of when Holy Prophet ﷺ used to say, I have been told this will happen, and then it would happen. This will not happen, then it would not happen. The miracles that the accounts of miracles that people have seen from Muslims and non-Muslims, for example, in the Battle of Badr, other battles, those are, if anyone is to deny that, then they have to have a very good evidence of why they think that is wrong, because our case is very, very clear. Allah subhanahu wa ta'ala says there is no raib in this book. It prophesizes things, and it has a falsification test. It tells this is what is going to happen. It used to happen. This would not happen, then that would not happen. And then the things that have been achieved by Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, creating a civilization in mere 23 years. No other person could ever achieve. And I say just 23 years loosely because that was the prophetic time. The fact of the matter is that out of these 23 years, for 13 years, he was persecuted. He was humiliated. He was physically beaten. He was forced to leave his city. He was forced to live in exile where his companions would eat tree leaves. For 13 years, he faced these type of atrocities, and then he had 10 years to create a first ever crime-free society, which he did.
This alone is an evidence that he was not an ordinary man, because no man without God, guidance from God, or I the didn't ask revelation if he's a could ever special do man or this. ordinary man. I asked And how could we do I've some given kind you, of I've given test you or a, experiment to know if that this person's angel was real and this person was I not. have given I you, I I have given you I, the falsification test of Quran, the I prophecies of didn't. Quran. I'm not arguing But about. I'm but arguing then about the how? I'm talking about the empirical claim that angels This exist. is this is the empirical answer, sir. Oh no, if you're looking at the empirical claim there, well, I'm really happy, because as an atheist, you're talking about empirical evidence, not the materialistic evidence, which is rather strange, because so far as atheists are concerned, everything has a materialistic explanation, which is called the scientific reductionism. But empirically, if you want to talk about these things, this is a very, very simple thing. You put the entire time of the Holy Prophet ﷺ together, and you look at the things he said would happen, because I have been told through angels. Did they happen? Yes. That is called the falsification test. It is not something it isn't something that as a scientist in a lab you say that I believe this would happen. No, it's a categorical statement that this would happen. If you have, or any atheist or any person who wants to learn genuinely, because I'm trying to sort of grow in the soft corner of you now, really, because you said you want to learn, and I'm really happy to have I mean, this Muhammad talk. was a good guy. Isn't really an argument for Islam being true. Okay, can you improve your lingo somewhat on this? Because we don't think, even though it's your right to say things like that, but it is our right to decline conversation if someone talks about our prophet in this term. Because you wouldn't even like if I talk like this about your father, because your father is special to you, right? It cost me nothing to respect him or disrespect him, but I would do it out of respect, because this is what humans If my do. father was a public figure, then he would get all kinds of dirt thrown at him. That's fine, but he's not. This is not a universal principle. This is a liberal principle, but you are not a liberal, are you? I'm not a liberal. No, I'm a progressive. Yeah. I'm not a liberal. There you go. So you have absolutely no reason to think that this liberal view is a universal one, that public figures can be disrespected like that. There is no logical reason. There is no cultural reason for us to think like that. No, well, the thing is, so if you look at Pakistani politics, Nawaz Sharif, people always criticizing him, people making jokes about him, and Imran Khan and Benazir Bhutto and the Bhutto family. So Yeah. the thing is, and if you look at all kinds of public figures, even scientists, Richard Dawkins, Neil deGrasse Tyson, people Yeah. will make jokes about them, people will criticize them. The thing is, if you can't stand the heat, don't go in the kitchen. Yeah. Okay, that's their standard, and our standard is that even if you believe someone goes to be false, and as a Muslim you have to do, because la ilaha illallah, you don't use derogatory term for them either. Respect people. That is what our view is. Which derogatory term can I Which, use? which view do you think is better? Well, you're talking about the Richard Dawkins as being abused, blah, 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 and all that. I'm not sure Yeah, what word you use, but you said that public figures get to receive that. they get What do you? ridiculed. Which view is better? Yeah, they get ridiculed. Which view is better? People should be ridiculed because they are public figures, or people should be respected, and you can disagree with their views. Well, I mean, I don't really mind. I mean, certain people deserve ridicule, like Donald Trump. I mean, I'm thinking we'll be on the same page as that, right? Again, Islamic view is you don't ridicule people, you disrespect, you disagree with their ideas. And if you say Okay. that, look, it is your view that I can talk about Holy Prophet in this tone because public figures can be talked about like this. You wouldn't really like if I say that, look, I've just made a brand new standard that even non-public figures can be talked about like this, and then I start talking about like that about your family. Would you be happy about it? Well, the thing is, if they were a public figure, that's up to them. I The don't thing care. I've made a new standard. hang on. In Even this non-public discussion, I haven't figures. used any derogatory labels towards Muhammad. Oh, but when you say good guy and all that, this is not No, something I'm you saying say. I'm saying that was your Look, if argument, you is if that you want Muhammad is a to good guy. if But the you thing is, want to what you're learn. doing, hang on, you're No, if appealing to people's emotions because you're okay, saying, "Oh, this this guy." was No, hold on, hold on. hang on. This was the second. You've No, talked don't most of tell the me the time time. one way. Don't tell me the You've time talked one way. most of the time. You I've monopolize given this you. conversation. Listen, you are literally on the edge here, brother. Think about it. On one side, you want to learn about Islam, and you know that in Islam we are very emotional about our Prophet. You know that you want to learn about it. There are basic things you have to do. I cannot go into a church holding gun in my hand and doing things because I think they're okay to do and say I want to learn about your religion. At least I have to
respect their norms. You are literally on the edge. There is every chance that things start to make sense to you again, and you become Muslim again. If this is what is holding you back, if whatever evil thoughts you call it, shaitan, devil, whatever, is pushing you now here, that we diverge on a point of descent to the extent that we start to detest each other, that would not be a very good news. We have had a very good discussion. You want to learn about Islam, at least you have to do is respect Islamic norms. Can you do that? But I haven't called Muhammad any names. But like I said, if there is something you can do, because if you cannot, I will have, this is a good tone I have, because I'm genuinely, as a brother, I'm trying to help you out. But if you say that, look, I have got my liberal tone about prophets, I will have no hesitation in kicking you out and blocking you, because I don't care who you are. When it comes to prophet, we invite people to respect. People who don't, we have zero respect. Zero respect. Now I'm going to make my standards. If you think this is how people, and I'm not saying you've hurt feelings and all, I'm just trying to invite you to. But the thing is, in this discussion, I have not called Muhammad any derogatory names. But like I said, what we say that, things that in a decent society people don't say about their fathers. The thing, what you're trying to do, you're trying to poison the well. You're trying to portray me as someone who said these things when I haven't, so that your followers and your fans think of me in a certain way. No, that's what you're doing. No, everyone can see you doing it. I have given you a very clear warning with this. The good guy and all that is not a terminology we use for our prophet. If this is what you want to use, not only I am going to kick you out, I'm going to block you, and I'm going to make new standard about your family, that even the non-public figures can be talked about like this, because this is not a universal principle. Or we can avoid all that, and you say, okay, fine, I want to learn. This is not something I want to become. This is not sort of a causal hurdle. I don't want this to be a causal hurdle. I'll say, okay, fine. You have respect for your prophet. Okay, let me call him. But the thing is, all you have is demagoguery. Like, oh my gosh, he said this about the prophet. Oh, we have to stand up against him. No, this is not intellectual argument. You are straw manning. No, that's demagoguery. Look, like there is. It's emotional arguments. Oh my gosh, he's saying all these bad things about Muhammad. Emotional arguments would be. It's fair mongering. It's fair mongering. That's what you're doing. Emotional argument. Okay, I think I've tried to be as nice as I could. I really did. I did not. Would you like use to any names? Just shut it for a minute, right? I'm really having enough of this now. I'm trying to have a sentence completed. I will do it. Go for it. At no stage did I say that you used any derogatory remarks. What I'm saying is that there are ways by which you refer to ordinary people, and there are ways by which you refer to extraordinary people. Our prophet is a beloved personality for us. We are not like Christians. They can use Jesus, you put any names on Jesus and do name calling and call him like an ordinary person. Don't even call the name calling, just call him just like another guy. We don't do that, my dear sir. If you want to learn Islam, and after this, I would need a simple yes or no from you. And the future of our conversation will depend on your answer. If you want to learn about Islam, I haven't called Muhammad any names. Hold on. If you want to learn about Islam and you are genuine about it, you will have to come off this guy and that guy terminology. You can mention his name, that is all fine. But if you cannot use such terms about your father, well, you cannot use those terms towards prophet. So are you going to use better terms, or are you not? It's a yes or no question. I'm not expecting anything else. I don't know which term you have a problem with. He was a good guy. That guy, like he was an ordinary person. I have a problem with that. Good person, good man, whatever, however you want to call it. Thank you. I appreciate it. I really do. You see, that's why I say I see a lot of hope in you, brother. That's why I am trying to go to extra mile. I'm happy to give you my personal phone number. We can have a conversation on WhatsApp. We can have a private conversation. No one needs to know. Whatever problems you have with Islam, things that you may think that are not appropriate to say in public, you can say all those in private. No problem. Because if you are saved from the evil of atheism, that is a win for you. That's a win for me. In the end, I'll just say one thing, and I think we can part companies on that result. I wouldn't like to say agreement or disagreement, because that really depends on what you say. If God is an ultimate reality, if Allah subhanahu wa ta'ala is an ultimate reality, and by that I don't mean that you have to accept that he is. What I'm saying is that if Allah subhanahu wa ta'ala is an ultimate reality, you
do think that it would be a good idea and it will be a logical choice to accept Allah subhanahu wa ta'ala as such. I mean, ultimate reality. Well, no. I mean, for me, I once heard a Islamic preacher talk, and he started off very blustering and chest thumping that, oh, Islam is rational, Islam is intellectual, it's logical. And in the first 5 minutes, he spoke about jinns, angels, Allah, and I was just like, you know what? I was just frowning, and if I was frowning any longer, I would have had two permanent lines on my forehead. So there's a lot of this bluster, this like I'm so confident, this chest thumping, like yes, yes, Islam is the one true religion, and that's all I find. I don't find any intellectual arguments. Okay, I did not talk about Islam. I did not talk about the religion or the people, what their beliefs are. So I'm going to ask my question again, sir. If Allah subhanahu wa ta'ala is an ultimate reality, then it would be a logical thing to accept Allah subhanahu wa ta'ala as such, right? Okay, but if that was true, we would not be having this discussion. It will be self-evident. My question again is, because you're missing the point here, to forget everything that we talked about, because we are going to have further conversations from now on. If Allah subhanahu wa ta'ala is the ultimate reality, then it would make a lot of sense to accept Allah subhanahu wa ta'ala as such. Am I right or wrong on this? Well, if there was good reasons, but there's no good reasons to be convinced that we are not such talking a about reasons, sir. species exists. Okay, Yeah. let me put it this way to you. If atheism is an absolute reality, ultimate reality, then it would make a lot of sense for me to become an atheist. There, I said it. If that were the case. So I'm asking you, if Allah subhanahu wa ta'ala were the ultimate reality, if Allah ta'ala is ultimate reality, would it make sense that we should accept Allah subhanahu wa ta'ala as such? Yes, if it was the reality, but it isn't. Sure. It may be to you, it may be your personal truth. That's fine. Leave the rest. Are you happy to have more conversations with me privately? I'm happy to talk to you anyway. But okay, I mean, what I is, want to ask you is why. Yeah. So why does it matter so much that we believe that this claim is true? Like it's a thought. Like a belief is a thought. Like what difference does it make? It just seems very sort of like egotistical that, oh, you have to believe in me, you have to think I'm real. Why does it matter so much that you have to think this thought is true? But today, all we are doing is just trying to agree on a point. That's it. The rest of the conversation, the rest of the things that you want to talk about and all those things, fine, we can discuss. There's no problem. These are good questions, and you have every right to ask that question, because at the end of the day, I'm asking you to get back to religion. It's not an easy thing I'm asking. So I expect you to ask these hard-hitting questions. But as a learner, when you ask those questions, then it is my responsibility to provide you with answers. At least on day of judgment, if you decided not to become a Muslim, at least on day of judgment, you will not have a thing to say that, look, somebody could have told me. So it's entirely up to you. La ikraha fi din. I have no problem if you stay non-Muslim. But if you did become a Muslim, as a fellow human being, I would, Islamically speaking, it is my duty to wish for the best thing that I think is best. And I think Islam is the best thing. So you, as a fellow human being who used to be a Muslim, was even closer to me and still close to me, it would be an absolute joy for me to protect you from the evils of atheism, evils of hell, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Because you did not become non-Muslim because you hate Islam. You became non-Muslim because things didn't make sense to you. So give me the opportunity to present Islam to you again and see if the problems that you are having with Islam, are they actually merit-based problems, or are they seemingly problems because you believe something else to be true? That's all what I'm asking, nothing else. Well, I mean, like I said before, I've spoken to a particular preach. I mean, I don't know if you heard of, and actually I won't name them, but the most prominent Islamic proselytizers in the UK, like people who do it as a career and as occupation. I mean, I'm not saying that to be disparaging. If whatever people want to do as a day job, that's completely up to them. But I've had these conversations before with people who had professional debate. So are you still there, buddy?
Sorry, Hello? I just got a call from someone and I had to reject it. Right, okay, I see. Yeah, but yeah, No worries. Okay. yeah, but Okay, what I've done is I've left a tweet. If you look at the tweets there, I've left my Skype ID in there. mm, I'm going to invite you to get in touch. Let's have all these conversations, all the misgivings you have about Islam. Let's talk about them. If it makes sense to you, then there should not be any problem for you to come back to Islam, because we both agree that if Allah subhanahu wa ta'ala is the ultimate reality, then there's a good reason for you to become a Muslim. And if they don't make sense to you, but you're an atheist already, so what do you have? I mean, in Dutch language, they have a saying called nee heb jij al, ja kan je krijgen. You already have a no, but if you try, you may get a yes. So if you don't become a Muslim, you'll come back to where you are. So what's there to miss? no, I mean, this is a subject that I've looked at for many years. So it's not. I'm not a what do you call it? Someone who is completely unfamiliar with the subject and topic. But yeah, I have I done mean, my job, sir. yeah. Okay, But I have I done mean, my job. I've I given would, you the invitation. yeah. Sure, I mean, sure. Go on. I would say that I think it's. I mean, don't take this the wrong way, but I think it's better to. I mean, you may take this point with a pinch of salt, but let's not let's not put these people. Let's not put people into labels and groups. Let's talk. I mean, I haven't come with that energy where, oh, you're this type of, something that carries negative connotations for your crowd. Now, Sure. if I was in an atheist crowd and I portrayed you as a certain kind of thing, it would get me lots of brownie points with my crowd. So let's not do these kind of rhetorical tricks. I think you're better than that. Okay, here's the thing, bro. I think we can move on from that point, because now you have seen the Mm, both ends of it. And I think I've made my case very, very clear. The people who want to learn about Islam, then it is my job to educate people the best I can. Right? If I cannot, I'll ask them to give me some time. I'll go find the answer, come back. I do have problem with the sanctimonious people, the self-righteous people who don't know much about atheism or Islam. And when they come and say, oh, you 1400 years old people, regressive, this, that, and the other, well, we have to change the game, right? Because because otherwise the entire construction of conversation becomes something like this, that you are the aggressor. By that, I don't mean you, I mean as a figure of speech, you, me, anyone, that you are the aggressor. You don't want to explain yourself. You think I am wrong, and now you want me to explain myself to you. Now, to that I say, who the flip do you think you are, mate? In that case, yeah, we are going to come with all guns blazing. Again, I will not use the derogatory terms towards people. I will not demean them. But if they want to claim the intellectual superiority, then the battlefield will become intellectual. Then I am going to ask hard-hitting philosophical questions. I'm going to ask deeper scientific questions. I am going to ask some very deep theological questions. Then it is my job. But if they realize that, no, maybe this is not the right way, and they change their tone, trust me, they will not see, I hope, I pray that they will not see anyone who is more humble than me. That's where I stand. okay, but yes, thanks for your time, and and like I said, I didn't like. I came into discussion, and I didn't want to. I mean, Sure. it's recorded. I didn't use any disparaging terms. I mean, even when I was talking about plausible explanations, I put the disclaimer that I was using that term in a health context and not in a way to be insulting. So, and I mean, I try and have these discussions. Yeah, I mean, I'm not gonna go into a discussion and say, "Yo, guys, I'm talking to this Islamist," because I know that word. It has negative connotations. So what I'm doing, I'm trying to appeal to my crowd to get them on to curry favor with them, and I don't think that's a authentic, sincere way to discuss. Maybe we can agree on that. But you do understand my position on this, right? Yeah, I mean, I don't know, but I've had one conversation with you. I mean, I think Sure. you're okay. I think you're an okay dude. I mean, if we were to talk about non-Islam topics, like, I mean, do you like cricket? Oh, love that. Yeah. Has Pakistan won today, by the way? I didn't check the score because I've been paying you. But I don't know. I mean, My we brother-in-law could. was watching, but I'm here in the space, so no Yeah, so idea. the thing is, we could talk about that. We could talk about Pakistani food. We could talk about family. We could talk about so many good things. So I think, like,
I mean, I can sometimes be guilty of it too, where I come with an antagonizing energy. But I think, I think if you want to get people to come to your way of thinking, I think personability is a one trait which helps. Like, I don't know, what do you think of that? Sorry, I missed the last part. What is the good trait? So I think personability. So if yeah, so I mean, like I said, I didn't come here with antagonizing energy. So yeah, I mean, so let's not put people into this label or that label. But yeah, I mean, I've taken Look, up a lot of your time today, and genuinely. I'm sure there's others who want to Look, speak as yeah, well. sure. Look, I'm genuinely sorry if there is anything that came across aggressive, but I've explained it to the people that look, I cannot predict how people will turn out in the end. So I have a very, very default position, and that is that let's have a friendly conversation. Let's have a good conversation. And I do have a lot of good conversation with a lot of good people, irrespective of whatever their religions are. I am very much, when it comes to the people that I've used the word earlier, Islamophobes, and not everyone is Islamophobe, of course. I've got a lot of Hindu brothers and sisters. I've got good connections with them. I'm a professional trainer. I've got clients. It's not something I want to boast about. I've got clients in over 85 countries. I've got more than 700 business executives I work with, and most of them are non-Muslims. Again, it's not the same thing. I've got a black friend, right? What you were saying earlier. It's not that. But the point I'm making is that it's not who I am. But there is a very specific niche. People that I call the riders of the sanctimonious horses, people who think that they are self-righteous and Islam is abhorrent to them and everything we do is so regressive and we are violent animals and, we are beasts and of the past and bloody blah. Those people I have zero respect for. Again, I don't get personal to them, but because they think they have the intellectual superiority, so I put the intellectual ground, in other words, the intellectual game, I up it to the extent where they find their limits. And sometimes I find my limits. I'm a human being too, and I learn something new. That's where I stand. But anyway, brother, I really appreciate you coming along and having a very good conversation. Yeah. By the way, inshallah. Pakistan won. They won by 102 runs. So yeah, that's that's good. That's great. I'm a Pakistani. The moment you mentioned that, what do you think of the first thing I did? Check the score. Okay, let me congratulate. But yeah, I'm going to go now, so you can. I'll be listening, but you can talk to others. Yes, sure, sir. Thank you so very much indeed. जी शाह साहब आप कुछ कह रहे थे. So if you remove your speaker, please. Yeah, thank you. I'm doing it now. शाह साहब बहुत माजरत, but आप सॉरी आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है. आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है. शाह साहब आप कुछ कह रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है. हाँ, मैं तो 90 से बाद में पहले नंबर पर चला गया. सॉरी आपकी फिर आवाज डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गई है. अच्छा, मैं चूंकि आपकी आवाज का इशू शायद मेरी तरफ ही है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन चूंकि मेरी तरफ है, सो लेट मी अस्यूम कि ये सबकी तरफ होगा. लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे बहन भाइयों, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन कन्वर्सेशन आपस में, आई होप आप अग्री करेंगे. इनफैक्ट आई नो कि आप अग्री करेंगे कि अगर हमारे एक भाई वापस दीन हक पे अगर वो आ जाते हैं, तो अगर टाइम उनको इस चीज का ज्यादा मिलता है और आपने इंतजार किया, तो ये इंतजार भी आपका जो है, ये इसका सब्र भी आपके लिए सवाब है और हमारा हम सबके लिए सवाब है. सो आई थिंक वी कैन एग्री ऑन दैट पार्ट. अच्छा भाई, आज हमने स्पेस करी थी, जो कि सिर्फ ये एक अपडेट देने वाली स्पेस थी जो मैंने शुरू में दी, तो मैं सिर्फ 1 घंटा बात करना चाह रहा था, बट लो एंड बिहोल्ड हियर वी आर 2 घंटे होने वाले हैं. तो अब मैं किसी से आर्ग्यू नहीं करूंगा लेकिन अगले 17 मिनट में हमने इसको खत्म करना है हर हालत में, क्योंकि 2-3 चीजें हैं मैं पिछले कई दिनों से अवॉइड कर रहा हूँ. आई कैन नॉट, संडे मेरी डेडलाइन है, आई रियली हैव टू गेट ऑन विद थिंग्स. सो जो रिक्वेस्ट मेरे पास 3 है, डॉक्टर तस्लीम है, अब्दुल हैं और तरफदार, आई थिंक आप, और फिर अगर हमारे पास टाइम बचता है अगले इन 16-17 मिनटों में, देन वी विल टॉक. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, डॉक्टर तस्लीम अरबी साहब, वेलकम ऑन बोर्ड. सर, क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब देखिएगा, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट कीजिएगा. जी वालेकुम सलाम. सॉरी, इज इट डॉक्टर तस्लीम? जी डॉक्टर तस्लीम जी. अच्छा, डैम इट, दैट्स सॉरी, दैट्स ये दूसरी दफा हुआ है. सॉरी, मुझे जेंडर न्यूट्रल रहना चाहिए. आई एम सो वेरी सॉरी. मैं आपको एज अ मैस्कुलिन में आपको सॉरी, वेरी सॉरी डॉक्टर साहब. नहीं कोई बात नहीं. मुझे 99% हमेशा मेल समझा जाता है, तो कोई बात नहीं. अच्छा, जी फरमाइए. मुझे सिर्फ एक
ایک پوائنٹ مطلب میرے ذہن میں آیا تھا کہ جو ہمارے بھائی ابھی آپ سے آرگیومنٹ مطلب جو بھی ڈسکشن آپ کی چل رہی تھی، وہ پوائنٹ یہ تھا جی کہ جی انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم اس سے بہتر ہوگا کہ ہم کرکٹ پہ بات کریں یا ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کریں. تو میرے ذہن میں آیا کہ ان کی آئی ڈی سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت مطلب پرومیننٹلی یہ بتایا ہوا ہے کہ ہی لیفٹ اسلام. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب ڈاکٹر صاحبہ سوری آئی ہیو ٹو انٹروین. ہماری بڑے اچھے نوٹ پہ بات ختم ہوئی ہے. آئی ہیو ٹو اسپیک فار دی جنٹل مین ناؤ کہ اب ہم نے اس سے آگے جانا ہے. اب انہوں نے کیا لکھا ہے، کیسے لکھا ہے. اف دیر از ون سمپل تھنگ، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی آئے جو اس کنورسیشن کو کہ یہ کسی کے دل میں کوئی ایسی چیز ڈالے کہ ہماری فیوچر کنورسیشن اس میں خراب ہو، تو میرے خیال میں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. بعض اوقات چپ کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو ہم ویری ویری ہیپی ٹو انٹرٹین یو. نہیں آنیسٹلی میں بھی پازیٹیو وے میں صرف یہ کہنا چاہی تھی کہ اگر وہ اپنا آئی ڈی چینج کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ پھر دوسرے لوگوں پہ ایفیکٹ نہیں ہوگا. بس یہ میرا پوائنٹ تھا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. چلے آپ کا پیغام تک پہنچ گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ. جی ڈاکٹر تسلیم عربی صاحبہ ہمارے ساتھ تھی. سر جی شاہ صاحب مائک کیسا ہے آپ کا؟ ایک اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ پاک پنجابی صاحب نے ادھر میسج کیا تھا کہ میں مائک کا ریکویسٹ بھیجا میں نے، یار تو وہ میں نے مجھے انہیں کبھی بتایا بھی وہ کہ نظر ہمیں، نہیں آتے. ہاں یار وہ جی یہ میں نے تیسری انہیں دفعہ بتایا ہے مجھے. جی 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 فرمائیے. کہ ریکویسٹ موصول نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ری ایکٹیویٹ کی ہے آئی ڈی تبھی نہیں آئے، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں یہ تیسری بار ہو رہا ہے. وہ مجھے نظر نہیں آیا. وہ دوسری جو ہے جس پیس میں جس میں آپ بھی تھے اور میں بھی تھا اس میں تو وہ تھے. خیر چلیں کوئی گلچ ہوگی. نو وریز. اچھا طرفدار زمان صاحب ویلکم آن بورڈ جناب. فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. انمیوٹ کیجیے گا خود کو طرفدار صاحب. وعلیکم. میں آیا آج کا کوشچن. کچھ اپنا تعارف کرائیے، بات کیجیے. 15-16 منٹ ہمارے پاس ہیں. اچھا سو ود ان دیٹ شیور. لیکن وہ سارے 15-16 منٹ آپ کے نہیں obviously. ہیں. یہ ذہن So رکھیے. I کہیے. جی جی. I have a background from clinical psychology and I am a resident of New Delhi, India, the capital of India. میں دلی سے ہوں اور میں کیسر بھائی آپ کو ٹویٹر کے علاوہ یوٹیوب پہ آپ کو فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے سوال میرا تھا اسلامک ریاست کے تعلق میں، اگر آپ وہ آپ کوشچن لینا چاہیں گے آپ. اب کر دیجئے کوشچن. اگر میں اس ٹائم کے اندر اسے سم اپ کر پایا جی دیٹ از ود دی کنڈیشن کہ میرے پاس جواب ہوا تو میں ضرور کوشش کروں گا. ادروائز ہم کسی اور اسپیس اگلے سسپینڈ کر دیں گے. جی جی. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے کہ آئیڈل ورشپ جو ہے نا اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، شور. اب کوئی اسلامک اسٹیٹ جو نیا تقسیم ہوتا ہے، نیا بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کی جو مائنورٹی کمیونٹی ہے جو کہ ہندو کمیونٹی ہے فار ایگزامپل، وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنا ٹیمپل بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہو جائے گا فنڈامنٹل آف اسلامک اسٹیٹ سے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوگا. کہ جو اسلامک اسٹیٹ آئے گی وہ اپنے پورے کے پورے جو اس کے کانسٹیٹیوشنل لو ہے وہ اس کے ساتھ آئے گی. اور کانسٹیٹیوشنل لو جو مائنورٹیز ہیں ان کو الاؤ کرتا ہے، اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنی عبادات بنائیں، اپنی سارا کچھ کریں. کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. تو ہسٹوریکلی کوئی ایسا ایپیسوڈ ہوا ہے کہ جہاں پر جو ہے کسی پرومیننٹ اسلامک مطلب جو ہیڈ ہیں انہوں نے جو ہے اس چیز کو الاؤڈ کیا ہو؟ ہسٹوریکلی تو میرے ذہن میں کوئی ریفرنس نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلام آباد میں ہوا تھا. پاکستان میں ایک مندر بنانے کی تجویز تھی اور بڑا لوگوں نے فیورسلی ریزسٹ کیا تھا. میرا اس پہ پوائنٹ بڑا سمپل تھا کہ لوگ ہمارے پاس دو کانٹرڈکٹنگ چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک یہ ہے کہ کوئی اسلامی ریاست وہ شرک میں کنٹریبیوٹ نہ کرے. ظاہر سی بات ہے جب مندر بنے گا اس میں بت پرستی ہوگی، وہ شرک ہے. تو ایک مسلمان حکومت کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ شرک کے لیے اکوموڈیٹ، یعنی شرک وہ براہ راست شرک کے لیے عبادت خانے بنائے. دوسری طرف جو مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس ہیں کہ وہ اپنی عبادات کر سکتے ہیں، عبادت خانے بنا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. سو واٹ از دا سولوشن؟ سولوشن اس کا بڑا سمپل ہے کہ حکومت اگر براہ راست نہیں بناتی تو نہ بنائے، لیکن وہ اس کی فنڈنگ پرووائڈ کر دے کہ آپ اس سے اپنا ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، اپنی لائبریری بنانا چاہتے ہیں، اپنا مندر بنانا چاہتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو، آپ بنائیے. کیونکہ دیکھیں تھوڑا سا نا انسان کو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ میں اگر پاکستان میں ایک مسلمان میں بیٹھا ہوا ہوں، میری فیملی میں کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، میرا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، میں ہاسپٹل سے دوائی لیتا ہوں، اس دوائی کو مریضوں تک پہنچانے کے لیے خرچ آتا ہے. اس خرچ میں کسی پاکستانی ہندو کا پیسہ بھی ہے
تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کسی غیر مسلم کے پیسے لینے میں کہ اس کے پیسے سے میرے بچے کی زندگی بچ رہی ہے، اور مجھے یہ اعتراض ہو جائے کہ وہ اپنی عبادت کیوں کر رہا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ ان کی عبادت گاہوں میں نہ جائیں، لیکن ان کو عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ میں تصدیق سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ یہ سوال کریں گے، لیکن اس طرح کی روایات بھی پائی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی غیر مسلموں کو، شاید کرسچن وقت تھا جن کو الاؤ کر دیا تھا، لیکن ڈاؤن کوٹ می آن دس، مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی بغیر حوالے کے، پبلکلی جو ہے وہ کم سے کم آپ جب بات کریں تو احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال میں ود اے لوٹ آف ریزرویشن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی روایت بھی میری نظر سے گزری ہے۔ تو شور اسلام میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی نان مسلمز ہیں وہ اپنی عبادت گاہیں بنانا چاہتے ہیں، شور کیا ایشو ہے اس میں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اسلام میں جتنے بھی ذمی ہیں وہ سارے کے سارے ان کو منع کیا جاتا ہے کہ اپنی عبادت خانے نہ بنائیں اور اپنی نہیں نہیں عبادتیں نہ کریں؟ نہیں، میرے خیال سے میں حارث سلطان کی ابھی ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا نا اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ نا، تو جی انہوں نے بھی یہ ڈاؤٹ اٹھایا تھا کہ بھائی جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کے اندر ایک آئیڈل ورشپ کا جو اگر ٹیمپل بنے گا تو ریاست اس کو کیسے پروموٹ کر دے گی اگر یہ جو چیز ہے یہ تو پھر غیر شریعتن ہو گئی نا، تو یہاں پر نہیں، میں غیر کوشچن شرعی کرتا نہیں، دیکھیں غیر شرعی وہ چیز ہوتی ہے جو اسلام کے پرنسپل سے کانٹروڈکٹ کرتی ہے، باہر جاتی ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ کیا اسلام بت پرستی کے خلاف ہے؟ یس بالکل ہے۔ کیا مسلمانوں کو اجازت ہے؟ نہیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ کیا غیر مسلموں کے ریاست میں عبادت کرنے کے حقوق ہیں؟ بالکل ہیں۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں تو یہ غیر شرعی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں نا، اسلام میں مثال کے طور پہ ایک نکاح ہے، اسلامی نکاح، جو کہ بڑی پرٹیکولر ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم ہے پاکستان میں، ان کا نکاح ٹوٹل غیر اسلامی ہے، تو اسٹیٹ کیا اسے ریکوگنائز نہیں کرے گی کہ تم غیر شرعی، تمہیں کرنے نکاح نہیں کرنے دیں گے اس لیے اسلامی ملک ہے؟ یہاں پہ تو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں توحید بیان کی جاتی ہے، رسالت بیان کی جاتی ہے، اینڈ سو فورتھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حارث سلطان صاحب کا کوشچن اچھا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر ان کا شاید ایشو یہ ہے کہ ان سے کسی ڈبیٹ میں کسی نے پوچھا تھا کہ فقہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا میں نے کچھ پیمفلٹس پڑھے ہیں۔ تو پیمفلٹس پڑھنے کے بعد انسان ایسی باتیں کرتا ہے، اگر تھوڑی سی وہ نالج اس پہ حاصل کرے تو مشکل نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی ایشو نہیں ہے، غیر مذہب جو ہے وہ اپنی باتیں کر سکتے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ سے اجازت دوں میں اس اسٹیج پہ اب منٹ ہمارے پاس 8 ہیں اور ہمارے پاس جو مائک کی ریکویسٹ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی، سو لیٹس کوئکلی ریپ دس اپ شیل وی۔ اویئرنیس بھائی آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ویلکم آن بورڈ جناب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اویئرنیس، گیو اس سم اویئرنیس ول یو؟ سر آپ میوٹ پہ ہیں، ان میوٹ کیجیے گا خود کو۔ شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کسی اور بھائی کو آواز آ رہی ہے اویئرنیس بھائی کی؟ مجھے نہیں آ رہی ہے۔ اور اب کوئی میری بات کا بھی رسپونس نہیں کرا تو اس کا مطلب ہے کہ شاید میری آواز بھی کسی کو نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، جیسے ڈاکٹر تسلیم نے بھی بتایا ہے، وفا نے بتایا آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور فیڈ بیک ہے نہیں آ رہی ہے۔ سو ایم ویری سوری۔ زارش اگر آپ کو آ رہی ہے تو بتائیے گا، کیا آپ نے ہینڈ تھمز اپ کیا ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کمپلیٹلی ان کی آواز نہیں آ رہی۔ آنیسٹلی ہم شور کی بڑی اچھی بات کر رہے ہوں گے، اس نے ذہن رکھنا چاہیے، بٹ مجھے کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے۔ کیا صاحب بھی چلے گئے ہیں میوٹ پہ؟ زارش آپ جی کو کچھ جی، سمجھ آئی؟ آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے، لیکن میرا اور شاہ صاحب کا کوئی پرابلم ہو گئی تھی، ہم پتہ نہیں کیا شو نہیں ہو رہا تھا ہمارے پاس کچھ بھی، تو ہم نے لیو کر کے میں تو دوبارہ آئی ہوں، اب پتہ نہیں شاہ صاحب دوبارہ آئے یا نہیں آئے۔ آئی تھنک ٹویٹر والوں نے نا اس پہ پراپر آر اینڈ ڈی نہیں کی، اسپیسز پہ بہت ایشوز آ رہے ہیں۔ اسپیشلی جن کے شاید انہیں اندازہ نہیں فالوورس تھا کہ کم ہے نا، اتنے لوگ یوز کرنا ان شروع کے کر دیں ساتھ گے۔ ایشو ہو رہا ہے۔ رائٹ، اوکے۔ کیا آپ کو کچھ آئیڈیا ہوا ہمارے اویئرنیس بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، میں ان کو نہیں سن پائی، میں ابھی آئی ہوں بس تھوڑی دیر۔ رائٹ، اوکے، نو وریز۔ اچھا بھائی، وفا سائرس ویسے ٹیکنیکلی آپ ہمارے آخری کالر تھے، لیکن
خالد بھائی نے بھی بعد میں آ کے کچھ ریکویسٹ کیا مائک سو لیٹ می سی اف یو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. جی وفا سائرس ویلکم آن بورڈ. السلام علیکم. قیدر بھائی میری تو آواز آ رہی ہے وعلیکم آپ کو؟ السلام. جی 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 آ رہی ہے جناب. جی وہ طرفدار بھائی کی جو بات تھی نا اس میں آپ نے کہا کہ پوائنٹ مس ہو رہا، تو میں اس میں جوڑنا چاہ رہا تھا ایک چھوٹا سا پوائنٹ کہ جی جی شروعاتی دور میں جب اسلام جو پھیلنا شروع ہوا تھا تو آج بھی اس دور کے عیسائی موجود ہیں، ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں پورا جی نارتھ جی میں، جارڈن میں اور عراق کے ایریاز میں، لبنان ہے، پورا مصر تک میں کروڑوں عیسائی موجود ہیں میرا خیال ہے. جی 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 اکراس دا ورلڈ بالکل صحیح بات ہے. تو یہ غیر شرعی اس اعتبار سے یہ نہیں اس کو ہم کہہ سکتے. غیر شرعی وہی چیز ہوگی جس نے شریعت کو جس چیز نے پروہیبٹ کیا ہے. اچھا بھائی 3 ہمارے پاس ریکویسٹ اور ہیں. منٹ ہمارے پاس 5 ہے. سو لیٹس سی اف وی کین ڈیل دس از گوئنگ ٹو بی ا ٹاسک ناؤ. جی خالد صاحب ویلکم آن بورڈ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ خالد صاحب. السلام علیکم. آئی ہیو اے کوشچن. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے کہ از liberalism synonymous with atheism, and second is that does atheism take to actually to Stalinism, it takes to Satanism. بس میں یہ میرا یہی کوشچن ہے. نہیں لبرلزم سینونیمس نہیں ہے بٹ اٹ سرٹنلی جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ لبرلزم ایک پاتھ وے ہے ٹورڈز ایتھیزم. people who become atheists they become liberals first. now یہاں پہ ایک ٹیکنیکل کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا لبرلزم کسی ایک پرٹیکولر چیز کا نام ہے یا اس سے مطلب ہماری ایک فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ ہے. اینڈ یہ آنسر از کہ یہ ہم جب ہم اس کانٹیکس میں لبرلزم کہتے ہیں تو ہماری یہ مراد نہیں ہوتی کہ کوئی ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اسلام میں پروہیبٹڈ ہیں اور لبرلز میں پائی جاتی ہیں ناٹ ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی بٹ ایز اے سوشل اور کلچرل آئیڈیالوجی، اس کی طرف لوگوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. فار ایگزامپل قرآن میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اسلام کے باؤنڈ سے باہر نہیں جا سکتے. جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پہ لیجسلیٹ کر دے تو مومن مرد اور مومن عورت، کسی مومن مرد یا مومن عورت کے پاس حق نہیں رہتا کہ وہ اپنی ثواب دید یا اپنی ڈسکریشن اس پہ اپلائی کرے. دیر فور اس طرح کا جو لبرلزم ہے وہ ٹھیک نہیں. تو لبرلزم کہاں سے آتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہیں قرآن کی بات ٹھیک تو ہے لیکن میری ایک اس پہ رائے بھی ہے. سو دس از ویئر یو بیکم لبرل، culturally liberal. So that inevitably then paves your path towards atheism. رہی بات کیا ایتھیزم جو ہے وہ سیتانزم ہے؟ تھیولوجیکلی اسپیکنگ اگر آپ اسلامک اسٹینڈ پوائنٹ سے اگر آپ دیکھیں تو شور بالکل ہے، لیکن اس کے پیچھے لمبی تفصیل ہے. میں معافی چاہوں گا اس کے پیچھے، میں اس پہ میں زیادہ میں آپ سے معافی چاہوں گا. پھر کسی وقت ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم اسلامک تھیولوجی کے مطابق اسے سیتانزم کیوں سمجھتے ہیں. اینڈ اس کے حوالے ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، اس کے حوالے ہمیں ایون فلاسفی میں ملتے ہیں. انسان کے اندر ڈیولپ ہونے والے کوشچنز کا سورس کیا ہے؟ سو دی ایپسٹمولوجی آف کوشچنز اس میں آ جاتی ہے. ویئر ڈو یو گیٹ یور کوشچنز فرام، ایکسٹرنل، انٹرنل اینڈ سو فورتھ. تو آئی تھنک اٹس گونا ٹیک a lot of time. اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہوں گا. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. منٹ ہمارے پاس آخری 1-2 بچے ہیں. شکریہ. تھینک یو جی. جسٹس صاحب ویلکم آن بورڈ. جناب یا جنابہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ہے آپ کے پاس کہنے کو؟ لیٹس میک جنرل نیوٹرل. جی آپ نے میرا نام لیا، میں نے سنا نہیں. ویل جسٹس آپ کا نام تو نہیں ہو سکتا لیکن ٹائٹل میں نے آپ کا شکریہ لیا ہے. شکریہ. تو میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا تعلق ہندوستان سے ہے. میں ایک اپنے آپ کو ترقی پسند تربیت مانتا ہوں. میں بس بہت چھوٹا مختصر کر کے کہوں گا کہ میں آپ کے 2-3 دن سے جو ہے وہ اسپیسز میں آپ کو سن رہا ہوں قاصر صاحب، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو تہذیب اور ادب ہے میں اس سے جو ہے وہ بڑا امپریس ہوا ہوں. آپ کا جو اخلاق ہے وہ بہت ہی مجھے خوبصورت لگا. اور دیکھیے یہ میرے خیال سے یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ کا اخلاق، بتا آپ جتنی تمیز سے اور تہذیب سے بات کرتے ہیں لوگوں سے جو آپ سے جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، مجھے بڑا پسند آیا. ایک تو بات مجھے یہ کہنی تھی کہ مجھے آپ کا انداز بہت پسند آیا. یہ آپ ایک بہت اچھا جو ہیں وہ مثال ہیں جو اپنی جو ہے وہ اپنی تہذیب کے. ایک بات
اور मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके इन मोहब्बत भरे अल्फाज के जी, और दूसरी बात ये कहनी थी, मैं अमेरिका में रहता हूँ आजकल, मैं ओरिजिनली हिंदुस्तान से हूँ, कि देखिए ये लिबरलिज्म मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी स्पेसेस में कुछ, मुझे लगता है कोई ये लिबरलिज्म और ये मजहब पे जो है कुछ वो टेंशन है। यहाँ पे अमेरिका में बहुत से जो ईसाई मजहब के लोग हैं वो लिबरल्स हैं, और वो हम बात करते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे लिए लिबरलिज्म है कि जो आपके जो पसमानदा लोग हैं उनके हुकूक की बात करना, लोग गरीबों की मदद करना, मगर मजहब से कोई मुझे तो टेंशन नहीं लगती। तो बस मैं इतनी बात कहनी थी कि मैं देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में मुझे लग रहा है कोई ये टेंशन है जो मेरे ख्याल से ये दुनिया में नहीं है, ये शायद पाकिस्तान में है। बस 2 बातें मुझे कहनी थी। शुक्रिया, आपने जो बातें कही हैं उनका मुझे जो है वो मेरा भी इजाफा हुआ है मेरी मालूमात में। चले, बहुत शुक्रिया आपका सर। वेल, पाकिस्तानी लिबरल्स के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सिवाय इसके कि जो मेजॉरिटी हैं वो इस्लाम के सिस्टम्स को रिग्रेसिव और वेस्ट को अपनी अकल का म्यार समझते हैं। मैं बता रहा हूँ के सारे ऐसे होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी, अगर आप कहें कि आइडेंटिफाई करें कि लिबरल्स के जो फिरके हैं पाकिस्तान में, उनको क्लासिफाई करें, तो सबसे बड़ा फिरका प्रोबेबली 80-90% वो यही होगा। तो उनसे हमारा ये फिक्री इख्तलाफ है, क्योंकि हम नहीं समझते कि हर वो चीज़ जो वेस्ट से आती है वो ठीक होती है, या हर वो चीज़ जो वेस्ट से आती है वो गलत होती है। चीज़ों का इंडिविजुअल मेरिट होता है, आप उनको देखते हैं रिस्पेक्टिव वो कहाँ से आ रही हैं। तो हम हर चीज़ को गलत भी नहीं कहते, हर चीज़ को ठीक भी नहीं कहते, लेकिन उनके लिए ये है कि वेस्ट इज जस्ट गो टू। तो ये बेसिकली हमारा उनसे प्रॉब्लम। एनीवे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। अच्छा, डॉक्टर उमर खान साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। जनाब, कैसे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? और मुझे लग ये रहा है कि जिस स्टेज पे आपने माइक रिक्वेस्ट किया है, मुझे लगता है कि मैंने वो इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के हकूक पे या कोई बहुत गलत बात कह दी है या कोई बहुत ठीक बात कह दी अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरे से मुखातिब हैं? है। मैं वालेकुम अस्सलाम। लेट आई आपकी जी बात जी में। जी यार, नहीं, मेरा जी तो जी, मेरा तो आपसे मसला ही आपसे नहीं है वैसा कोई मैं दरअसल देखें अच्छा, प्रोफेशनल राकी हूँ। तो अक्सर क्या होता है, मेरे पिन ट्वीट को देखकर काफ़ी हमारे एथियस्ट भाई जो है ना मुझसे सवाल ये करते हैं कि कैन यू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ जिन्स साइंटिफिकली। अब हमारे मुसलमान भाइयों जी के लिए जी। तो सूरह जिन और जो है ना हदीस वगैरह से उनके लिए दलील काफ़ी है। लेकिन इस पे मैं आपका टेक जानना चाह रहा था कि कैन वी प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ जिन्स साइंटिफिकली। अगर अभी वक्त नहीं है तो आप मे बी अगली स्पेस में इस पे थोड़ा एलाबरेट कर सकते हैं, और अगर मुख्तसर आप बता दें तो शायद फ्यूचर में हमें लोगों को जवाब देने के लिए आसानी हो इंशाल्लाह। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ इसको 1-2 मिनटों में इसको मैं करने की कोशिश करूँ। लुक, देयर आर 2 डिफरेंट आइडियाज हियर, एंड ये बड़ा अच्छा कि आपने सवाल किया। अगरचे मुझे 1-2 मिनट इस पे लग भी जाए, तो मैं फिर भी चाहता हूँ कि बात पब्लिक में जितनी आए उतनी अच्छी है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि क्या कुछ चीज़ साइंटिफिकली स्पीकिंग एक्सप्लेन की जा सकती है या नहीं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कंटेम्प्रेरी साइंस है ये अंडरपिन्ड है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म से। और मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म एज अ फिलोसफी ये पॉजिट करती है कि when you do science you only restrict yourself to natural explanations, कि गैर फितरी सुपर नेचुरल मफहूम जितनी भी इस तरह की जो explanations हैं आपने उनको कैटेगोरिकली इग्नोर करना है। Now to me that is wrong, obviously गलत है, इसलिए कि फिर साइंस करने का फायदा ही क्या है आपको? Why should you do science अगर आपने पहले ही तय कर लिया कि सुपर नेचुरल कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त जितनी भी साइंस वेस्ट में लीड की जा रही है वो अंडरपिन्ड है इससे। तो चूंकि हमने अभी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को एंगेज करने से पहले ही ये तय कर लिया है कि कुछ भी मेटाफिजिकल नहीं है, कुछ भी सुपरनेचुरल नहीं है, तो आपको इस साइंटिफिक इस एंटरप्राइज में कभी भी जिन नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले से तय शुदा है कि जो कुछ भी है वो नेचुरल है। हाँ, अगर आप एम्पिरिकल साइंसेज में जाते हैं, अगर आप इस नजरिए से हट के अगर आप जाते हैं, लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी तरफ जाते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कैन नॉट एक्सप्लेन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट। और मैं ये ईमानियात से हट के बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में ये तजुर्बात हुए हैं, जिन्होंने जो इस तरह की क्या इसके लिए वर्ड है, एक जो मेरे लफ्ज़ से बिल्कुल जहन से बिल्कुल निकल गया है, सो वेरी सॉरी, कि इस तरह की एंटिटीज जो हैं उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस की हैं जिंदगी में। मेरी अपनी जिंदगी में भी ऐसी हुई है। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैपन टू मी, उसकी कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट इट हैपेंड। तो श्योर अगर हम लोगों का एविडेंस सामने दे के बात करें तो फिर इसको कैटेगोरिकली डिनाई करना, ये फिर उनकी तरफ बाल चली जाती है जो इसको डिनाई कर। हाँ, अगर वो ये कहें कि हमें नहीं पता, आपका एक्सपीरियंस है, हमें कभी नहीं हुआ, श्योर वो एक अच्छी बात होगी। लेकिन अगर वो कहें कि नहीं, आपने जो कुछ देखा है वो गलत है,
تو پھر ان کو اس چیز پہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں غلط ہیں. بٹ سو فار ایز، اور یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں، میں دوبارہ سے بات میں ریپیٹ کر دوں، ریمائنڈ کرا دوں کہ جب ہم کہتے ہیں سائنس تو آج کل اس کا مطلب ہے اونلی نیچرل ایکسپلینیشنز، جو کہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے. تو اس طرح کے سائنس میں نہ آپ کو خدا ملے گا، نہ آپ کو جن ملیں گے، نہ فرشتے ملیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا. جی میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی پھر 200-250 سال پہلے تو بیکٹیریا کی بھی ایگزسٹنس کوئی پروو نہیں کر سکتا تھا، تو پھر تب اس کو ڈینائی کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے آنے والے 100-200 سالوں میں سائنس ترقی کر جائے اور شاید کسی طریقے سے پروو کر دے. تو تب تک آپ ویٹ کرو، انتظار کرو. اچھا دیکھیں کیسے موقع پہ عمران بھائی آ گئے ہیں. جب ہم سارا کچھ ریپ اپ کرنے لگے تھے تو میں نے اب ان کو ایز اے اسپیکر انویٹیشن بھیجی ہے، لیکن ہم بدلہ ان سے لیں گے اس طرح سے کہ آج ہم اسے اردو میں بات کرائیں گے. لیٹس سی عمران بھائی if you can do that. میں نے آپ کو انوائٹ بھیجی ہے ایز اے اسپیکر، پلیز ایکسپٹ اٹ. ان دا مین ٹائم جب تک وہ بعض اوقات وہ گلچ آ جاتی ہے، اس میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے انویٹیشن پہنچنے میں جلدی سے شکیل بھائی کے 1-2 کامنٹس لے کے پھر میں عمران حسین صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی جناب شکیل احمد صاحب، ویلکم آن بورڈ. جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ Imran, brother, if you can, I'm not, I think you speak Urdu, right? At least, I don't know why I think that, but probably I must have heard you speaking somewhere. But anyway, I've sent you an invitation. Please accept it. If not, if you haven't received it, do send a request and I'll accept it straight away. And then we will make you speak Urdu. Ji Shkil bhai, unmute kijiyega khud ko. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے سب، کیا حال چال آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. گائے بگائے آپ کے پروگرام سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ سننے کا اتفاق ہوا ہے. بس میں وہ ابھی آپ ایک بتا رہے تھے اقلیتوں کے حوالے سے، ذمیوں کے حوالے سے. تو سر جی اس میں سر ایک آپ نے بات کی کہ اسلامک ریاست جو ہے وہ ذمیوں کو عبادات کے جو ہے نا وہ حقوق دیتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ذمی جو ہے وہ اپنی عبادات اپنے عبادت خانوں میں وہ کرنے میں آزاد ہیں. لیکن جو اگلی آپ نے بات کی کہ اسلامک ریاست جو ہے وہ ان کو فنڈ پرووائڈ کر سکتی ہے عبادت، اپنے وہ عبادت خانے بنانے کے لیے. تو اسلامی شریعت کے اندر یا اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا جس میں گردوارے، مندر یا کلیسا یا گرجا کے لیے اسلامی ریاست نے فنڈ پرووائڈ کیا ہو یا فنڈ دینے کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر نہیں آتی، اور نہ ہی یہ جائز ہے. ہاں وہ خود سے بنا سکتے ہیں. اسلامی ریاست یہ کرے گی کہ جو ان کی عبادات ہیں ایز اٹ از وہ ادھر ہی رہیں گی، اسلام ان کو گرانے کا حکم نہیں دیتا. اور اگر وہ گرتی ہیں تو ان کو تعمیر وہ خود ہی کریں گے. اسلامی ریاست کی نہ یہ رسپانسبلٹی ہے اور نہ ہی اسلام جو ہے نا وہ کفر و شرک کو پروموٹ کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ معاونت کرتا ہے. اس معاملے بہت میں بہت شکریہ شکیل صاحب. جی کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. میں اپنے پوائنٹ کو تھوڑا سا میں فائن ٹیون کر دوں تاکہ بھام بالکل ختم ہو جائے. میں نے جو عرض کی تھی وہ تھی کہ اسلامک ریاست جو ہے وہ فنڈ پرووائڈ کر دے کہ وہ اپنے لیے اپنا ہاسپٹل بنائیں، لائبریری بنائیں، اپنے لیے مندر بنائیں. اٹس دیئر ڈسکریشن. تو وہ اپنے فنڈ کو کیسے یوز کرنا چاہتے ہیں. باقی اس کے علاوہ اسلامی ریاست اٹ مائٹ بی اے پاسبلٹی، اٹ مائٹ بی ٹرو کہ آپ کو اسلامی تاریخ میں یہ نہ ملے کہ کسی اسلامی حکومت نے ان کو فنڈز پرووائڈ کیے ہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ اسلامی حکومت نے ان کو مکمل آزادی دی ہے، ان کو سیکیورٹی دی ہے، انیبل کیا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی دوسرے ملک نے کسی مندر پہ آ کے حملہ کر دیا یا چرچ پہ حملہ کر دیا تو مسلم حکومت نے کہا ہو کہ ہمارے سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے مارو ان کو جو کچھ کرو. نہیں، مسلمان فوجی ان کے عبادت گاہوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. جو سرحد پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یعنی کہ which means کہ اس اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے کہ they can do their practices. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے. بہرحال آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت بہت شکریہ. really appreciate that. عمران بھائی، شکیل بھائی، اب ہم بحث میں نہیں جا سکتے. سر آپ نے اپنا پوائنٹ دے دیا. میں بہت سر شکر میں گزار جی ہوں کہ بالکل آپ نے میں میری یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں
میں بحث نہیں جی کر رہا آپ سے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تو اسلامی ریاست کا ذمہ داری ہے ان کی جان مال عزتوں کا تحفظ کرنا، لیکن ان کو عبادات بنا کر دینا یا عبادات خانوں کے لیے فنڈ فراہم کرنا یہ جائز نہیں سر، ہے، اور نہ ہی وہی جی۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پھر ہم ریپوٹیشن میں باقی چلے جائیں گے. باقی آپ آپ کا نے کہا پوائنٹ، کہ ہاسپٹل وغیرہ، آپ جی باقی آپ آپ نے کہا کہ کا ہاسپٹل یا دیگر چیزیں تو وہ تو شکیل بھائی، اسلامی ریاست میں جی شکیل بھائی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت ضرور اس میں ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، میں اپنی پوزیشن امپروو کر لوں گا، بٹ دیر از، اس کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے، آپ کہیں میں کہوں، اس سے پھر اب نالج میں اضافہ نہیں ہوگا. تو ہمارا ایک پوائنٹ آ گیا ہے، بہت ممکن ہے کہ میں نے جو کہا وہ غلط کہا. ایوری چانس از دیئر، بٹ میں اس میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں اپنی پوزیشن کو امپروو کروں. بہت بہت میں شکر گزار ہوں آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. عمران بردر، فرسٹ آف آل ڈو یو اسپیک اردو؟ السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. اردو پوری بول لیتا ہوں، لیکن Really؟ کچھ خاص نہیں. پھر آج انتقاماً ہم آپ سے اردو ہی بولیں گے کہ آپ لیٹ بڑے آئے ہیں. آل ٹرائی انشاءاللہ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ سب ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک، سب خیریت. We're doing an update on what has been happening in our world. Sorry، ہمیں تو اردو بولنی تھی. اپڈیٹ ایک دینی تھی کہ ہماری دنیا میں کیا چل رہا ہے ایتھیزم کے حوالے سے، اور کیوں ایتھیسٹ جو ہے وہ اپنے نظریات کو ڈیفینڈ نہیں کرتے پبلکلی، اور بس وہ ایک ہی چیز ہے کہ نہیں میں نے اسلام پہ ہی بات کرنی ہے، اسلام پہ بات کرنی ہے. تو مقصد ہمارا یہ تھا، لیکن دین وی ہیڈ اے ویری ڈیٹیل ڈسکشن ایک ایکس مسلم بھائی سے. تو دیٹ از بیسکلی what is happening here. آپ سنائیے، آپ کے اینڈ پہ کیا چل رہا ہے؟ دعویٰ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ شکر ہے اللہ کا، اچھا چل رہا ہے. میں نے بھی آج فوڈ بوائے کا ایک پوسٹ دیکھا تھا، آپ نے بھی اس پہ کامنٹ کیا، مجھے لگتا ہے ابھی. تو وہ جو جی بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں ٹورزم کی، اور کہ شراب نہیں تو ٹورزم نہیں، ان کے اس کے لحاظ سے ایٹ لیسٹ. اچھا، آپ کے نا عمران بھائی، میں اس بات پہ میں ایک چیز میں ایڈ کروں، اور یہ میں آپ کو پریڈکشن دینے لگا ہوں. سو یو کین ہولڈ می آن دس. میری پریڈکشن غلط ہو سکتی ہے، لیکن اب تک میں نے جو دیکھا ہے، دس از واٹ مائی اسیسمنٹ از، کہ ان لوگوں نے اب پیٹرنز میں بات کرنی ہے، جتنے بھی یہ ہیں. یہ بات کچھ عرصہ پہلے سید مزمل صاحب نے کہی، آج یہ پرویز بھودبوئے صاحب نے کہی، اب جو پاکستان کے لبرل جرنلسٹ ہیں وہ اس کو پھیلا رہے ہیں. تو اب فیوچر میں ایسا ہی ہوگا، یہ کسی ایک پوائنٹ کو پکڑ کے انفارمیشن سیچوریشن کی جو ٹیکنیک ہے وہ یوز کر کے کہ انفارمیشن کو سیچوریٹ کریں گے کہ ہر طرف یہی باتیں ہونا شروع ہو جائیں. لیکن میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہر چیز آؤٹ آف ڈیٹ ہی ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از پرٹیکولرلی ٹرو فار آور لبرلز. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو میں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا بھی تھا کہ حلال ٹورزم دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی انڈسٹری ہے. یہ کوئی بلینز آف ڈالر، 2031 تک آئی تھنک، یہ کوئی، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے فگر، میں اس کے پڑھ رہا تھا، ملٹی بلین ڈالرز کی ورتھ کو یہ ایکسیڈ کر جائے گی، ملٹی ہنڈریڈ آف بلینز کو یہ اس کو ایکسیڈ کر جائے گی، اور یہ ایکسیڈ کرتی رہے گی آگے. اور پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جیسے بھی یورپ میں سٹارٹ ہو گیا ہے، اپنا جو کیا سے کہتے ہیں، فرانس ہے، بیلجیم ہے، انہوں نے اسپیشلسٹ پیکیجز دینا شروع کر دیے ہیں جو مسلمس کے لیے ہیں. تو بیسکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں، کوئی شراب نہیں، کوئی آپ کو غیر اسلامی چیز نہیں دیں گے، نتھنگ، نان واٹس ایور. ہم آپ کو دیں گے یہاں پہ مکمل ایک اسلامک ماحول، آپ یہاں پہ آئیے، اور آپ کو ہم معافی چاہوں گا، آپ کو مکمل شرعی حلال طریقے سے ہم آپ کو چھٹیوں کا پیکج دیں گے. ہمارے دیسی کوئزلنگز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نہیں یار، شرابیں پلاؤ، ڈانس کراؤ، رقص ہونا چاہیے. تو پھر یہاں پہ کیوں ہو؟ پھر پروسٹیٹیوشن کی بھی الاؤ کرو، پھر ڈرگز بھی دو ان کو کہ لوگ چھٹیوں پہ جاتے ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہے عمران بھائی، آپ یو کے میں رہتے ہیں، کہ کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیسی کیسی جگہیں ایسی پائی جاتی ہیں جہاں پہ لو انفورسمنٹ اس طرح سے نہیں ہے. تو ڈرگز وغیرہ کر رہے ہیں تو جاؤ جو مرضی کرو، ایمسٹرڈیم کی وہ بہت سی اور ایسی جگہیں مل جاتی ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا، کہ جب بھی ان لوگوں کو کوئی اسلام کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی کانٹینٹ نہیں ملتا، تو یہ ایسی ریگریسو دہائیوں پرانی بات سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے دنیا بڑی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے. نہیں ایبسلیوٹلی، مین چیز ہے یہ نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا ہے. جی جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. اور جہاں تک یہ ٹورزم کی بات ہے، ابھی میں نے پوسٹ میں بھی لکھا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ کو نظر آ جائے گا کتنے ویسٹرن ٹورسٹ آ رہے ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے، شراب کے بغیر، پارٹیز کے بغیر، کلبنگ کے بغیر، میوزک کے بغیر
انجوائے کر رہے ہیں اپنے آپ کو پوری طرح سے, ٹھیک ہے, اور ویڈیوز بنا رہے ہیں, ویڈیوز از دے, the proof is there. اور یہ کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں ساتھ میں, کیونکہ میں ویسٹ میں UK میں رہتا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں کے لوگ تھک گئے ہیں ان چیزوں سے, اسپیشلی جو لبرل سیکولر ٹائپس ہیں, کافی ان میں سے تھک گئے ہیں یہ جو ہیڈنسٹک لائف سٹائل ہے اس کو جی کے, ٹھیک ہے, ان کو ان چیزوں میں ابھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اسی لیے جب وہ جاتے ہیں مسلم کنٹریز میں, ان کو اٹس لائک اے بریتھ آف فریش ایئر, ان کو اتنا اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور کئی بار مسلمان بھی ہو جاتے ہیں بعد میں آ کے. تو آپ قطر ورلڈ کپ دیکھ لیں, ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے قطر ورلڈ کپ میں ایک دعوی کیمپین کیا تھا, واٹس یور گول کیمپین. تو وہاں پہ جو بھائی گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے بتایا واپس آ کے کہ دیکھیں جو انٹرنیشنل ٹورسٹ وہاں پہ آئے تھے, نارملی فٹ بال کے ساتھ ایسوسیشن کیا ہوتی ہے, شراب کی ہوتی ہے, جو فٹ بال فینس ہوتے ہیں شراب پیتے, ہولگنزم کہتے ہیں اس کو UK میں, ٹھیک ہے نا, اور اس کی وجہ سے وہ شراب کی کنسمپشن کی وجہ سے یہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, the police get involved, it gets messy, ٹھیک ہے نا, بہت خراب ماحول ہو جاتا ہے. لیکن وہ جب قطر گئے, انہوں نے دیکھا ہے, وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو انجوائے کر کے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے شراب مس بھی نہیں کی اتنی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو یہ ایشوز اور پرابلمز ہوتی ہیں شراب پینے سے ان لوگوں کے درمیان, وہ بھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, بہت کم ہوئی ہے میرے خیال سے. تو آئی مین the proof is in the pudding, proof ہے, you can go online, you can go on YouTube. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی چیز بردر عمران, میں سوری پکڑ, مجھے صرف 1 سیکنڈ دیں گے. I have to mention something very important and urgent. شکیل احمد صاحب پلیز, یہ جو آپ ٹویٹ شیئر کر رہے ہیں یہ کائنڈلی یہاں پہ نہ کیجیے. یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے, اسلام ورسز جتنے بھی سیکولر ٹینڈنسیز رکھنے والے ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں, جو لبرلز ہیں, لیفٹیز ہیں, یہ ان کے لیے ہے. یہ آپ کی بات کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ جو ویو رکھ رہے ہیں, جو یہاں پہ ٹویٹس کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم مسلمانوں کے آپسی جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس نہیں کرتے. تو میں اس کا یہ ماحول نہیں بنانا چاہتا کہ ابھی ایک طرف کے لوگ اپنی ٹویٹ شیئر کر رہے ہیں اور دوسری اپنی کر رہے ہوں. نو بردر, یہ اس کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے, تو کائنڈلی یہ آپ ریموو کر دیجیے اور آئندہ اس طرح کے ٹویٹس نہ لگائیں. ہاں, اسلام مخالف لوگوں کی جتنی ہیں ان کا کانٹینٹ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ٹو ایکسپوز دیم, بائی آل مینس آپ ضرور کیجیے گا. جی بردر عمران پلیز کیری آن کیجیے. ہاں نہیں بس یہی بات ہے. اور ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا, دیکھیں یہ جو لبرلز ہیں نا, اسپیشلی میں نے نوٹس کیا جو یہ پاکستانی لبرلز ہیں, ایک تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو آئیڈیاز ہیں, ویوز ہیں. دوسری چیز وہ جیسے آپ نے کہا اسلام کو پکڑ کے کوئی نہ کوئی پوائنٹ پکڑیں گے جس بارے میں ان کو کچھ خاص پتہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو پکڑ کے وہی بات بار بار دہرائیں گے ایک نیریٹو سیٹ کرنے کے لیے. اور جہاں تک ان کے خود کے ایتھیزم کی بات آتی ہے, وہ کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ جب آپ ایتھیزم کو اسٹڈی کرتے ہیں جو بھی ہے اس کی فلسفی, اٹ ڈزنٹ ٹیک مچ, آپ بہت جلدی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایتھیزم میں کچھ نہیں پڑا, اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, اٹس ایمٹی, اٹس بیس لیس, اس کے فاؤنڈیشنز نہیں ہیں. تو یہ چیز وہ چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے. ٹرو, بالکل صحیح بات ہے. اور یہ بڑی پرانا ٹیکٹک ہے کہ آلویز جو نیریٹو ہے اس کا بہاؤ ایک طرف موڑ دو تاکہ آپ کو کوئی کوشچن نہ کرے. لیکن ہم ہیں نا شرارتی بچے, کہتے ہیں اسلام پہ بات کرو بالکل, لیکن ایتھیزم پہ بھی کریں گے, لبرلزم پہ بھی کریں گے, سارے ازمس پہ کریں گے, ان ازمس پہ بھی کریں گے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے. جیسے کہ کسی سے پوچھا جائے کہ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین نائلزم, تو پاکستان میں بردر عمران لٹرلی آپ کا منہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دیم کہ یہ نائلزم ہے, یہ آپ کی فلسفی ہے. اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو جو آدمی کاپی کر کے پیسٹ دیتا ہے وہ اتنا ہی دیتا ہے کہ وہ دیکھو اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے. they have no idea what their philosophies are. یہاں پہ ہم اسے کوکونٹ کمپلیکس کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس انفارچونیٹ, میں بھی پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے اس انفارچونیٹ جو کلونیل زمانہ رہا ہے اس کی وجہ سے آج تک کوئی نہ کوئی تھوڑے سے یہ کمپلیکسز ہیں ہم میں, کہ ہم ویسٹرن ورلڈ کو دیکھتے ہیں. ابھی صبور ایک بہت اچھی بات کرتا ہے, کہتا ہے رچرڈ ڈوکنز اتنا پاپولر ہے, ٹھیک ہے نا, ان لوگوں کے لیے. اسی رچرڈ ڈوکنز کو آپ بدل دیں, اگر کوئی انڈین بندہ لے لیں اور اس کو سوٹو ٹائپ بنا دیں, اس کا نام چینج کر دے, رمیش دویندر جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اتنی پاپولیرٹی ہوگی؟ بالکل نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کمپلیکس بھی ہے تھوڑا سا لوگوں میں. لیکن کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ڈوکنز لے لیں, میں کتنی بار لوگوں کو کہتا ہوں دیکھیں آپ امپریس نہ ہو اس کی باتوں سے, آپ ایک کام کریں, آپ پہلے اس کی بات سنیں, ٹھیک ہے, آپ شاید امپریس ہوں, پروفیسر ہے, PhD ہے, ٹائی پہنتا ہے, سوٹ پہنتا ہے, جو بھی ہے, اس کے بعد وہی بات پھر سے سنیں لیکن آنکھیں بند کر کے. اور آپ یہ کریں گے نا, آپ کو
جتنی بھی اس کی کانٹرڈکشن سے آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن لوگ کرتے نہیں، امپریس ہو جاتے ہیں بہت جلد سے. اور جیسے ہم نے کہا ان لوگوں کو اسپیشلی جو دیسی لبرلز ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایتھیزم ہے کیا، اس کے فاؤنڈیشن کیا ہے، وہ کدھر سے شروع ہوا، اس کی بنیاد کیا ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ ان کو باتیں پتہ ہی نہیں. نائلزم ان کو پتہ ہی نہیں ٹرم کیا ہے. That's very true. That's very very true. You know, وہ نارملی یہی بات ہوتی ہے، نہیں تم اسلام پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم رسپیکٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن منہ سے نکل جاتا ہے کہ ہم اسلام سے بات کریں تو اس سے کریں نا کہ جس کو اپنے بارے میں پتہ ہے اور اسلام کے بارے میں پتہ ہے. That's it. میں آپ کو میں مذاق نہیں کر رہا، میں لٹرلی آپ کو میں ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ایکچولی یعنی کہ اتنے پیدل ہیں کہ کوئی ایک حدیث کا واقعہ ہے نا، میں سوری واقعہ سنانا چاہتا تھا لیکن آئی تھنک ڈو دیٹ بیکاز اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اتنی ایسی نہیں ہے کہ اس کو سب پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. لیکن ان میں یہ عام ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ ایک حدیث سنی اور وہ ضعیف ہے، اس کا کوئی حوالہ ہے نہیں، بس ٹھیک ہے، یا ایون موضوعات کبیر سے سن لی. یہ بات تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ موضوعات کبیر میں روایات ہی ساری وہ ہیں کہ جو ڈس آنڈ ہیں. دیٹ از وائی اس کو موضوع کہا ہی اس لیے جاتا ہے. لیکن وہ ساتھ دیکھتے ہیں 7 لفظ لکھا ہوا ہے کبیر، اور وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یو نو وٹ کبیر ہے تو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی. تو وہ اس کو بیس بنا کے دیکھو لکھا موضوعات کبیر میں، تو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹلی موضوعات کبیر میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ کا پلندہ، من گھڑت. کیا کریں ان لوگوں Anyway, کچھ بھی نہیں، بس انٹرٹینمنٹ ہی ہے، اور کیا ہے. ایک اور چیز ہم نوٹس کریں گے، آپ نے اس پر شاید اس لحاظ پہ بات بھی کی ہے پہلے، کہ یہ جب اٹیک کرتے ہیں نا، نارملی مورل اٹیکس کرتے ہیں اسلام پہ، ٹھیک ہے نا. ایسی کوئی نہ کوئی حدیث یا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ آج کے لحاظ سے ایک مورل آرگیومنٹ اس کے اگینسٹ بن سکتی ہے. لیکن یہ لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جس بنیاد پہ یہ کھڑے ہیں اس پہ جو آبجیکٹیو مورالٹی ہے اس کی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ایبسولوٹلی غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز بری ہے؟ ان کے پاس کوئی اینکر ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے. دیکھیں ایبسولوٹ مورالٹی تو بذات خود ایک فلسافیکل آرگومنٹ ہے نا، کہ وہ مورالٹی وہ ریلیٹیو ہے، آبجیکٹیو ہے، سبجیکٹیو ہے، ایبسولوٹ ہے. وی کین ہیو اے ویری گڈ ڈسکشن آن دیٹ. لیکن ان کا پرابلم اس سے زیادہ برا ہے کیونکہ یہ زندگی کی اور اسپیشیز کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں ایوولوشن سے. اور ایوولوشنری تو جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں اور بیکٹیریا میں کوئی فرق نہیں ہے، نو ڈفرنس واٹس ایور. اور یہ کوئی انسلٹ کی یا تضحیق کی بات نہیں ہے. جو فائلوجینیٹک ٹری ہے، جتنے بھی اس کے ورژنز ہیں، تو پتہ نہیں کتنے اس کے ورژنز سامنے آ چکے ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں ان سب میں یہی ہے کہ لوک دیر از ون، ایک تنا ہے، ایک درخت ہے، اس کے اوپر برانچز ہیں، اینڈ دیر از ایبسولوٹلی نتھنگ اسپیشل اباؤٹ یو. ٹو گیو این ایگزامپل اس بات کو زیادہ میننگ فل بنانے کے لیے، کہ جوڈیشل ڈاکٹرنز کہتا ہے کہ آپ لوگ گوشت پوست کے بنے ہوئے روبوٹس ہیں، میننگ دیر از نتھنگ اسپیشل اباؤٹ یو. تو بھائی روبوٹ میں کہاں سے مورالٹی آ گئی؟ بیکٹیریا میں کہاں سے مورالٹی آ گئی؟ یو آر نو بیٹر دین اے پیتھوجن. تو اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ مورالٹی، یو ہیو ایبسولوٹلی نتھنگ. اور پھر ہر آدمی کی مورالٹی اپنی ہی ہے. جب مورالٹی پہ کوشچن آتا ہے، ایتھیسٹ ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو میں نے کہتا ہوں کہ لوگ ایک ایتھیسٹ کو ایتھیسٹ سے مورالٹی پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، مسلمان سے نہیں کرنی چاہیے. تو پوچھتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ well, you know what, چلیں ایتھیسٹ بھی چھوڑیں، وہ لوگ جو کہ مورالٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیٹیو ہے. آپ پاسٹ میں جائیں تو آپ یوجینکس موومنٹ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، بیکاز they were doing something moral. They were creating ایک انسانوں کی ایسی نسل پیدا کر رہے تھے، ایسی بریڈ پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ جو بہت اچھی ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو. ہٹلر ٹرائی دا سیم تھنگ، یوجینکس موومنٹ سے وہ بڑا متاثر تھا وہ بھی. تو آپ کا آرگومنٹ ان سے ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یوجینکس مورالی جو موومنٹ تھی وہ مورلی ایکسیپٹیبل تھی، بلکہ مورلی نیسسری تھی. جبکہ آپ کہیں گے نہیں، تو بھائی اس میں آپ کی آپس میں نہیں بنتی ہے. تو why are you bothering us with morality where we are very very clear کہ we ground our morality in an external agency we call Allah subhanahu wa ta'ala. That's the claim. آپ اسے ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیٹیو ہوتی ہے اور انٹرنل ہوتی ہے اور ماحول ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، تو وہ ہمارا ماحول ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے پھر؟ ایگزیکٹلی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا یہ مسئلہ ہے، یہ لوگ ہیں جو اپنی شہوات، اپنے ڈیزائرز کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، سائیکولوجیکلی ان کو کوئی نہ کوئی
ریزن چاہیے کہ یہ اسلام کو جھوٹا دکھا سکیں، اس کو ٹھہرا سکیں، اور ان کو اس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ آرگومنٹ ڈھونڈ لی، ہم نے یہ حدیث ڈھونڈ لی، تو ہاں ٹھیک ہے ابھی میں ٹھیک ہوں. کیونکہ سائیکولوجیکلی ڈسننس، یہ خوش نہیں ہے اندر سے، یہ ڈر بھی ہے تھوڑا سا ان لوگوں کے اندر، اور یہ اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے اسلام غلط ہے، اسلام غلط ہے، میں آئی ایم اوکے، آئی کین کیپ گوئنگ فلفلنگ مائی ڈیزائرز، ڈوئنگ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. فنڈامنٹلی 90% 95% جو ایتھیسٹ ہیں، جو لبرلز ہیں، سیکولرس ہیں، جو اسپیشلی جو اسلام کو اور خدا کو اٹیک کرتے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھیں گے، ان سے بات کریں گے نا، فنڈامنٹلی یہی فنڈامنٹل ایشو ہے کہ وہ اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. وہ خود خدا بننا چاہتے ہیں، خود خدا بنے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے جو صحیح ہے، جو مجھے لگتا ہے وہ صحیح ہے، جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کروں گا. ان کو کوئی کنٹرول نہیں چاہیے. تو اس لیے ان کے لیے بہت ضروری کہ وہ کوئی نہ کوئی ریزن ڈھونڈے کہ آپ اپنے آپ کو کنونس کر سکیں کہ اسلام صحیح نہیں ہے، اور دوسروں کو بھی ان دا پروسیس. سو ویری it's psychological and emotional at the end of the day, اور جو fundamentally. اس It's کی not جو اس کے logical or rational. جی باب آخری چیز کہہ کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں. جو ان کی پھر آؤٹ کمز ہیں وہ زیادہ امیزنگ ہیں، کیونکہ ہر چیز میں کہتے ہیں نا ڈیٹا سائنس دس اینڈ دی ادر. well here is a thing. ہمیں اعداد و شمار کے مطابق ہمیں پتا ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں ان میں ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے، کنسیڈربلی زیادہ ہوتا ہے. ہمیں اعداد و شمار کے مطابق یہ پتا ہے کہ جو ایتھیسٹ ہے ان کا لائف سپین کم ہوتا ہے، جس کے پیچھے پوری ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے کہ جب ان کے اندر سٹریس زیادہ ہوتا ہے تو اس سے ان کا امیون سسٹم کم ہوتا ہے. جب ان کا یہ کمزور ہوتا ہے، جب امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، ان پہ بیماریاں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور جو جان لیوا بیماریاں ہیں وہ ان کی جان زیادہ جلدی لیتی ہیں. سو آن ایوریج اگر آپ دیکھیں تو ان کا لائف، تو وہ بیسکلی جس زندگی کی کوالٹی کو سمجھے نا بہتر کرنے کے لیے خدا کو چھوڑو، موج مستی ہری کرو، اللہ تعالیٰ وہ زندگی ان کی کم کر دیتا ہے کہ جلدی میرے پاس واپس آؤ. I'm gonna fix you. Anyway, brothers, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور عمران I really am embarrassed now. آپ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں، مجھے یہ پتا نہیں تھا. So میں تو تھوڑا ڈر رہا تھا کہ ان بٹوین ہمیشہ تھوڑا سا ہو، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی شہوات اور اس طرح کے الفاظ جو ہم پاکستانی بھی نہیں بولتا. That's brilliant, brother. بہت I'm بہت شکریہ fine, آپ bro. سب. Fine. Alhamdulillah. بہت بہت شکریہ آپ سب بہن بھائیوں کا. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آج ہمارے جو کو ہوسٹس ہیں وہ تھوڑا سا پرابلم رہا، چلے اسپیسیز میں تھا، بیک اینڈ پہ وہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم اس سے ہمارا ایکسپیرینس بہتر رہے گا. شاہ صاحب آپ نے پھر ساتھ دیا سارا ٹائم، بہت بہت شکریہ آپ کا. زارش بچے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پھر ساتھ دیا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ہماری اگلی اسپیس میں. اللہ حافظ.